ആണോ വന്നിട്ട് കറക്റ്റുള്ളൂ ഒരു ഇഞ്ചിട്ടാ അപ്പൊ നോക്കാം. Hey, Lolan Pass, welcome to the stream, Lolan. Welcome, welcome. നല്ല ലോലൻ ഞാൻ രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നില്ലേ ലോല? ഹമ്പിളും പിന്നെ രണ്ടുപേരും യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണ്. ആരെയിലൊക്കെ പോയി അൺബാലൻസ്ഡും ഹമ്പിളും. എനിക്ക് കഥയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ എംബസിലെ ജോയിൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊക്കെ. നീ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട, നീ പോയി പാർട്ടി കളിച്ചു. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണ്ട. 15-ാം തീയതിക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ മുന്നേ നിന്നെ ഞാനവിടെ പണിക്ക് കയറ്റി തരും. ഓക്കെ, 15-ാം തീയതി എവിടെയാ കേട്ടത്? 5-ാം തീയതിയാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോ അതിനെ കയറ്റി തരാന്ന്. 15-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റത്തെ 15-ാം തീയതി ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ ചിലപ്പോ ചത്തുമുട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും. നീ അവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് ഓരോരുത്തരെ ചെയ്താലേ സാലറി ഉണ്ടോ നിനക്ക് അവിടെ? അറിയില്ല. അതാണ് അതൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഡൊമിനിക് ടൊറാട്ടോ വരും LMC അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ കയറാം. നീ അവിടെ കയറിയിട്ട് നീ വെറുതെ ടീച്ചറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വേറെ കയറിയതൊക്കെ കണക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ നിന്നെ മിസ്റ്റേക്സിൽ വിട്ടാലോന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അതാകുമ്പോ 3 മണിക്കൂർ നീ നിന്ന് അവിടെ സെയിൽസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരു പ്രഷറും ഇല്ല, നല്ല പൈസയും കിട്ടും. പകലുണ്ട്, മറ്റേ സെയിൽസിലുണ്ട്, കോട്ടും ചൂട്ടിട്ട് നടക്കാം. എന്ത് സെയിൽസ്? എടാ ചാനലാണ്ടത് അൺബാലൻസ്ഡ് അടിച്ച് നോക്ക്. നമ്മൾ RP കളിക്കുന്നുണ്ട്, പാബ്ലോ എസ്കുമാർ സപ്പോർട്ട്. എന്ത് സെയിൽസ്? സെയിൽസ് വിഭാഗം ഇപ്പൊ 2 ആയിട്ട് തിരിച്ച് മിസ്റ്ററക്ക്. സെയിൽസ് നോക്കി പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് നോക്കി അങ്ങനെ. കേറ്. അവിടെ തോന്നും പറഞ്ഞാൻ പറ്റുമോ? തോന്നും പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മതി. പകൽ സമയമല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. 24 hours ഇതിന് ടൈം എനിക്ക് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പകൽ എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ നിൽക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. സെയിൽസിലോട്ട് എനിക്ക് മതി, മറ്റേത് എനിക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കോൾ എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചില സമയത്തേക്ക്. ഫസ്റ്റ് ടൈം കോൾ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ റേഡിയോയിൽ പിന്നെ ബൻബോൺ ഹിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങോട്ട് കോൾ കേട്ട് നിന്നെ തന്നെയാണ് വിളിച്ചത്, കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാണ്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിലും അവര് നീ ഇതിന് എലിജിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നോട് ഈ പറഞ്ഞ സെയിൽസിൽ കയറിയാൽ മതി. എനിക്ക് അതേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നണത്. മറ്റേതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഗൺ പവർ ഇല്ല, മറ്റേതില്ല, ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നോ പ്രോബ്ലം. പിന്നെ അവിടെ TDM ഇരിക്കണ്ട്, ഇടക്കിടക്ക് പോയി അതിനകത്ത് പിടിക്കും. ഇന്നെ വരെ കയറാത്ത സാധനമാണ് TDM. സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഗെയിമില് ഗൺ പവർ താല്പര്യമില്ല. അതാണ് ഞാനും ചെയ്യാത്തത്. അയ്യോ പണി പാളിയിട്ടു ആരീരാരം പാടി ഉറക്കാൻ. പാട്ട് പാടിയാണല്ലേ. നല്ല പാട്ടുണ്ട് ഇതില്. കാരണം ഒന്നാമത് തട്ടിക്കൂട്ട്. ലൈവാണ് പോട്ടെ. സെർവർ ഡിഗ്രേഡ് അടിച്ച് പുറത്താക്കി തരുവര്. ഡിഗ്രേഡിങ് അല്ല, ഒക്കെ കണക്ക് തന്നെയാണ്. അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഇത്ര ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അവിടെ. GTA 6 ഓരോന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കൊതിയായിട്ട് പാടില്ല. കാർ ഓടിച്ച് പോണതൊക്കെ ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ ആണ്. എടാ മറ്റേ സിനിമാറ്റിക് നമ്മ റോക്ക് സ്റ്റാറിൽ ഞാൻ സിനിമാറ്റിക് ആക്കാറില്ല, അതുപോലെ ആക്കിയേക്കണാണെന്ന്. അടിപൊളി. പോലീസുകാര് പിടിച്ച് തള്ളണ സീനും അതൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ റാൻഡം ഇവന്റ് ആണെന്ന്. നമ്മ മറ്റേ യൂറോ ട്രക്ക് ഓടിക്കുമ്പോ കാണാതിരുത്ത. അടിപൊളി. ഞാനിപ്പോ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാനെന്തായാലും വാങ്ങിക്കോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഞാനും വായിക്കും എന്നറിയില്ലാന്നുള്ളൂ. അതെ. മാനിക്കെന്തായാലും രസം. ഇപ്പൊ GTA 5 അതുപോലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് 24 GTA 5 വാങ്ങിച്ച് 23 അതേമാതിരി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. Salve Brazil, salve Neymar. Oh, very nice. Thank you for subscribing.
Hatya Jose. Thank you, bro. Thank you very much. Thank you for supporting me. Vamos Argentina. True. സെമിസോട് എന്തായാലും പറ. ടോസ എന്താണ്? പോർച്ചുഗൽ പറ. എന്തിനാണ്? വെറുതെ Go this live. Ariela Jose, welcome to the stream. Go this live. മറ്റേ പുള്ളിയല്ലേ? ഗോഡല്ലേ? xlantis അരി ആരല്ലേ വെച്ചാനെ. God is live. Go this live. God is live എന്നുണ്ട് ശരിക്കും. God is live. ലോലനത് ഇവിടെ അടിക്കാൻ കാര്യം? യെസ്. വേറെ പണി വേണ്ട, പോയിന്റ് കൂട്ടണം. ഷവായി ലോലൻ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്ട് ലോലനോട് തുടങ്ങിക്കേണ്ട. ലോല അന്റെ ഷവായി വകയാണ്, അന്റെ വകയാണ് കൂട്ടിക്കോട്ടെ. ഞാൻ വിട്ട് തന്നു. അങ്ങനെയുണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവരെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഓർമ്മകളിൽ മലമഞ്ചം കൊണ്ടുവരൂ. മഞ്ജു എന്നിട്ട് പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മച്ചാനെ. മലമഞ്ച നന്നായിട്ട്. മലമഞ്ചം തന്നെയാണ് ഞാൻ പാടിയേ. മലമഞ്ച നന്നായിട്ട്. മലമഞ്ചം ചെന്ന് കൂട്ടണു. മലമഞ്ച എന്താണ് പറയാഞ്ഞ്? ഉള്ളെടുത്ത സ്ത്രീകളെ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻപോണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാലന്റ് ആയിപ്പോയില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ റെഡിറ്റിലോട്ട് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നു. ഷെയർ കൊടുക്കുന്നു. ഷെയർ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ക്ലോസ് അടിക്കുന്നു. മറ്റേതും ക്ലോസ് അടിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിർത്തുന്നു. ഫുട്ബോൾ ഗെയിം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ലോല എന്താണ് മൈക്കോണാക്കണ്ട? നിന്റെ മൈക്കോണാക്കുമ്പോ ഒരു ബഹളാടുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന്. ഇങ്ങനെ എന്ത് ഫാനാണ്? ഇറോക്കി ബായ് ഹെലികോപ്റ്ററിലായി. പപ്പടം പറപ്പിക്കരുത് വെച്ചാനെ. പപ്പടം പിടിച്ചോ? ഇവിടെ ഒരു സൗണ്ട് BBS Batty or Oven? Batistuta. I'm waiting for Batistuta. അച്ഛനാ ഓണല്ലേ. നീ എടുത്താ മതി. എടുത്തോ. എനിക്ക് ഫെനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് വേണം. ഐ നീഡ് Batistuta. വേറെ കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണ്. പറയാനുള്ള ലോല നിന്റെ സൗണ്ടാണല്ലോ റിപ്പീറ്റ് കേൾക്കണത്. എന്റെ മൈക്കിന്നല്ല. അല്ല, പക്ഷെ നിന്റെ സൗണ്ടാണ് അവന്റെ റിപ്പീറ്റ് കേൾക്കണത്. ഓ എന്റെ സൗണ്ട് ഹൈ ബാസ് ആരണേ. എന്താ ചെയ്യാ? 5x combo in your face. വല്ല പൊളാചൊക്കെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇങ്ങനത്തെ ബകളോ? വെയിൽ ബാറ്റി കോംബോ. ബെയിലും ബാറ്റിയും കോംബോ ഉണ്ടാവുന്നു എന്റെ കയ്യില്. കോംബോ അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചേ? BBS no stop. It's okay bro. എടാ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ കളിക്കും? തുടക്കം അല്ലേ? വേണ്ട, കളിച്ചില്ലേ? ഫുട്ബോൾ ഡേ അല്ലേ? പുതിയ വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ വരും. എന്റെ വേഷമൊന്നും കളവന്മാർക്ക് പിടിക്കൂല. ആരായിരിക്കും?
എന്താണ് മിസ് സ്ട്രീം ലാബ്സ് പുതിയ സെന്റൻസ്? എന്താണ് പുതിയ സെന്റൻസ്? എന്താണ്? ഇല്ലല്ല, പുതിയതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം പഴയ തന്നെ. എവറിത്തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് അതിരിക്കും ഓൾവേസ്. ഓർമ്മകളെ ഡുണ്ടുൺ നല്ല വഞ്ചം കൊണ്ട് തെറു ഡുണ്ടുൺ. നല്ല മുണ്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നൈസായിരുന്നു. അയ്യേ ഓടാ കുശുമ്പ് കുശുമ്പേ. പാട്ടൊക്കെ ഇടണ്ടല്ല ഗടവുള്ള പോലെ. ആ ഇടക്കിടക്കാണ്ട്. This is my entertainment. കണ്ണം ബ്രോ അവിടെ പോയി. കണ്ണം ബ്രോ ഒരു വിവരമില്ല അല്ലേ? ആഹാ പി സി ഒക്കെ തല്ലി പിടിച്ച് പോയി. 5x കോംബോ ഇനിവേഴ്സ് ഇതെന്താ സംഭവം? ആ സംഭവം അല്ലേ അത്? 5 കമന്റ് അടുപ്പിച്ചടിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ അവരനാണത്. ചടപടേ ചടപടേ. ലോലൻ തേടാ, ലോലൻ 400 വൻപോനെ. വൻപോന്റെ ശവായി ലോലന്റെ കൈകളിൽ സേഫ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോലിനടുത്തോട്ടെ. ലെറ്റ്സ് സെലിബ്രേറ്റ് വിത്ത് ദ ശവായി അല്ലേ? ലോള 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 ഒറ്റക്കൂടം പള്ളിയില് പെരുന്നാള് കൂടാന് കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയോനെ എന്നാണ്ടൊക്കെയല്ലേ പാട്ട്? ഉടുപ്പിട്ട് വന്നവനെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയോ. ഞാനോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. മച്ചാനെ 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 മച്ചാൻ സീനാ. അറിയാലോ താങ്കി മച്ചാനെ അച്ഛൻ കിടിലാണ്. ആരുടെ അച്ഛനാണ് കിടിലും? ഞാൻ തന്നെ അല്ലാണ്ടായി. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. But the passionate ആൾക്കാരുടെ അച്ഛനല്ല മച്ചാൻ. അത് ശരി, മച്ചാനെ. നീ മായ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി, എമ്മൊന്നില്ല, അതാണ്. അർത്ഥം മാറിപ്പോവില്ല. ഓക്കെയൊക്കെ ടൈപ്പ്. ഭയങ്കര വാറലുണ്ടത്. മച്ചാനും അച്ഛനും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഞാനിടെ നിനക്ക് എന്ത് തോന്നിയത് കണ്ടിട്ട്? നമ്മളുടെ തന്നെ എനിക്കാണെങ്കിൽ പൊളിഞ്ഞു കയറും. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റി ഞാനാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങിയവന്മാരെ പിറ്റിങ് തുടങ്ങിയവന്മാര് വർത്താനം മാറിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ക്യാരക്ടറോ അതെ. അതിന് എന്റെ വാക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാറിപ്പോയപ്പോ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ തിരുത്തി പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനപ്പോ തന്നെ തിരുത്തി പറഞ്ഞു. മാസമോളെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വെറും മണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞു. successful teams around, Peter. You know, one of their strengths is the fact that they're playing out from the back. And I think you have to have a look at the wing backs in with ease. Because you're not going to get teams pressing defenders in 3s and 4s. So if you've got centre backs this system is a great fit. നല്ല സ്ഥലത്തൊക്കെ കയറിയില്ലേ? ഒതുങ്ങിയപ്പോഴും ചിക്കൊക്കെ കണ്ടായിപ്പോ 10 ഗോൾ അടിക്കുന്നോട്ടാണ്. പ്ലേ ടൈം റിവാർഡ് പ്ലേ ടൈം റിവാർഡ് മറ്റേ ഇതടിക്ക്. പ്ലേ ടൈം റിവാർഡ് കാറടാ, കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ആവൂട്ടാ. കാർ കിട്ടൂല. ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ശ്രമിച്ചൂടെ? കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമിച്ചൂടെ നമുക്ക്?
a real destroyer whose abilities on the counter press bro are very potent. No ആ argument ഡേറ്റ് from here. പോവാനുള്ളതാണ്. Great chance. അതെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. Gets it away. Oh, that was nice, but not quite the end product required. Same but different. No money, The defense, and it could no well be honey. revisited Good boy goes this. to heaven, bad boy goes to hell. ആട് തോമ വന്ന് ഞാൻ. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം. Goulam, who's short. പാട്ടാണ് ഞാൻ, കിടിലാണ്. അറിയാം പാട്ടറിയാം. Pressing's intense, and it's paid off. And now a sudden chance to counter. And here's Mbappe. Vinicius to... Can he finish? ഓ സിമ്പിളായിട്ട് അടിച്ചല്ലോ നമ്മള്. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we just എന്താ seen. സംഭവിച്ചത്? They have a habit of making their presence ഇങ്ങോട്ട് felt, കൊടുത്ത് and here we are, ഇങ്ങോട്ട് റിവേഴ്സ് early ഇട്ട് stages. നമുക്ക് He സിമ്പിളായിട്ട് struck ഒരു one, ഇട്ടി അടിക്കും. and he looks hungry for more. വിനീഷ്യസ് ഒരു ഇട്ടി അടിച്ചു പോകും. There was to be only one outcome. കഞ്ഞിക്കലം കഞ്ഞിക്കുഴി കഞ്ഞിക്കലം കഞ്ഞിക്കുഴി. You can see the This is keeper for trying to the put as much second pressure on him by but staying then- on the അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനത്തെ ചാണപ്പാട്ട്. Not in the slightest. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, the Indica roof's just la about parte. stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Well timed, excellent interception. വാച്ചാനായി. Valverde, വണ്ടി കഴിവില്ലെങ്കിൽ കഴിവില്ല അങ്ങനെ സമ്മതിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ and തൊലിച്ച it's Lucas കഴിവിട്ട് Vazquez. റാപ്പാണ് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാരനെ എഴുതിയത്? And here's Dani Olmo. പറയണില്ല. അറിയില്ലാവട്ടെ. ആരനെ എനിക്കറിയില്ല. നിനക്കറിയാം, പറഞ്ഞോ? നിനക്കറിയാവുന്ന ആളാ. He certainly wasn't in the mood to take any ആരനെ? risks. ആരെങ്കിലാവട്ടെ പോട്ടെ, ഞാനൊന്നും പറയാനില്ല. Well, I wouldn't quite advise they ഞാൻ should പാടി resort കേട്ടേക്കണേ. to ഇത്രയാണ്. risk-taking at this stage. There's പാടി plenty of time കേട്ടേക്കണാണ്. left yet. ആ പാടി ആളിനെയാണ് എഴുതിയേക്കണത്. ഏ ആ And he's Nice quick to play, Larry. snatch it back. ഇത്തരണോ? പിക്ചറാ പാടിയേക്കണത്. And that's Ah, the end of that. പാട്ടാണ് It ഞാൻ all started well കേട്ടേക്കണത്. enough. അല്ലാണ്ട് വേറെ പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. Fran Garcia. അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ പാട്ടല്ലേ. And here's Vinicius Junior. Just eases him off the ball. ഞാൻ പാടിയ പാട്ട് ഇത്ര മാത്രം Oh, he's പാടിയിട്ടുള്ളൂ. enjoyed അല്ല, ആ that. അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പാട്ടല്ലേ. Loves the ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച contest. പാട്ടല്ലേ. ഐ മിസ്റ്റേക്ക്. The most accurate pass. ഇതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പോലത്തെ പാട്ടാണ്. ആ Pitches it off him. നോട്ട് മൈ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പാട്ടല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ഐ ആം ദി സോറി. Vinicius Junior given the lift നൃത്തം of his കൊണ്ട് goal. തന്നെ ഇത് പറ്റത് Quite എന്തെണ്ണം squeezed മണ്ണിക്കില്ല. that one through. അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വാ അടിച്ചു കയറി വായോ പരന്തുവാസം എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ബ്രോ വിസിൽ വരട്ടെ. ആ വായോ ബ്രോ, വിസിൽ വായോ, വിസിൽ വായോ. എന്താ ചോദിക്കാൻ? മെസ്സേജ് കണ്ടില്ല. സ്വാഗതം. വിസിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. Olmo. മെസ്സേജ് കണ്ടില്ല കേട്ടാ അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ. Bellingham. Mbappe. Excellent challenge there, uncompromising. And here's Mbappe. Vinicius Junior! And that is certainly not what he had in mind. It was രക്തം കൊണ്ട് ഞാൻ more എഴുതിയ വഴിയല്ലടാ, വരി വരി. And the outcome backed it up. ആ didn't വരി it? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. ആ അല്ല, ഇവിടെ ലോലനോട് പറഞ്ഞ വഴിയല്ല, വരി വരി. അങ്ങനെയുള്ള വഴി എഴുതണ Oh, no way through there. എന്താണ് ലോലാട്ടെ. Vinicius ലോലന് Junior. ഇപ്പെണ്ണ പണിയാ. And here's Mbappe. ലോന ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. Yamal. അതെ, ലോലനെ ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അണ്ണൻ പ്രോഡക്റ്റാ. ആ And it's the goalkeepers to claim. വരി വരി, അതാണ് വഴി വഴി. എല്ലാ മാറ്റം പഠിച്ചോളൂ. അതെ. Valverde. Bellingham. And Garcia. അണ്ണൻ Boxing പ്രോഡക്റ്റ് off അവിടെ it and പോയി. wins back the ball. Can he get onto this? Fran Garcia got a long way forward to join the attack. തിരഞ്ഞെടുത്ത് പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ടീമിനെ പിടിച്ചാ. Now എടുത്തുള്ള it's ശേഷം Vinicius Junior. ഇല്ല ചോദിച്ചില്ല വെറുതെ. Have beautifully Hey. policed that midfield. The opposition have been handcuffed. റിലീസ് ടൈമിൽ എടുക്കുള്ളായിരിക്കും Vinicius Junior. അടുത്തോല. And here's Mbappe. Gently done. നമുക്ക് Mbappe പി സിക്കാർക്കും really വന്നുകൂടല്ലേ? was well marshalled എടാ there അങ്ങനെ because കൊടുത്തു he കഴിഞ്ഞാൽ was പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ denied the വിറ്റൂലടാ, അതല്ലേ opportunity to turn. കെട്ടിക്കിടക്കും. ആദ്യം അതിൽ വിറ്റാലല്ലേ. ഐ ആം കമ്മിങ്, ഓക്കെ ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ്. സോണി നല്ല പൈസ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ അല്ലാണ്ട് രക്ഷയില്ല അവർക്ക്. ആലോചിച്ച് നോക്കി. Back into the middle. Shot a goal!
മുകളിലത്തെ വായിക്ക് രാകേഷ് കുമാർ എഴുതിയ വരി ധോണി കേക്കില്ലാന്നാ. അതെങ്ങനെ രാകേഷ് കുമാർ എഴുതി? അടുത്തമ്മ അടുത്ത കാറ്റുള്ള ദിവസം ഉണ്ടോ? മ്യൂട്ടിട്ടോടാ, മ്യൂട്ടിട്ടോ. ബഹളം വരുന്ന. ഹലോ ഹലോ, കാറ്റാണല്ലോടെ ഫുള്ള്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം, പക്ഷെ കാറ്റാണ്, കാറ്റ്, എയർ സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. അച്ഛനേ മ്യൂട്ടിട്ടോടാ, മ്യൂട്ടിട്ടോടാ, മ്യൂട്ടിട്ടോടാ. റോമേ ഹലോ. Bellingham. And he's been shifted off it. Pedri producing a good steal there, showing a good level of alertness. Nicely intercepted. ഓപ്പിച്ചല്ല അതിന്റെ Vinicius Junior. അടിക്കണോ? And the first half is done. So the end of the first half, both teams have had അതെ നിന്റെ സൗണ്ട് എയറിന്റെ സൗണ്ട് വരുന്നു. talking points, but there has പറയണേക്കാം, പക്ഷെ ഭയങ്കര സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. and that is the state of ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടോ, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം. No problem. Obviously, things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy അടുത്ത playing within ബോൾ themselves. Too tentative. They have to improve and make it fast. ലോങ് ബോൾ കളിക്കാനപ്പോ കഴിവില്ല കേട്ടോ. ബാൾസൺ ലോങ് ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. And the action is back on the way. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game. Which they are. Go with intent and purpose. അത് ശരിച്ചില്ലല്ലോ, നമ്മ പറഞ്ഞാലടാ ഞാൻ ഇട്ടേക്കൻ ലോങ് ബോൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ കളിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ അതിശയം എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലോകം ബോൾ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല? പറ്റണില്ല, ഇട്ടിട്ട് അവര് കളിക്കാനുള്ള അതന്നെ. ഇട്ടിട്ട് കളിക്കാത്തോണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ, അല്ലാതെ കളിക്കാനില്ലാന്നല്ല. Now it's ലോങ് ബോൾ Bellingham. ഇട്ടേക്കണത്. Gets his pass away. മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. ടീമാണ് ബെസ്റ്റ് ടീം. എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. Pedri did just about enough to come out on top there. പിള്ളേരെ കൊണ്ടുതന്നെ Neither party Arrigo. overly willing to compromise. ബാഴ്സനെ കുറ്റം പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞേ And here's നീ പറഞ്ഞു, Mbappe. നീ അറിയിക്കും. നോ പ്രോബ്ലം. Lewandowski. എന്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനാണ് ഞാൻ. Well, it looked Yeah, yeah. promising for a moment, but നീ മാത്രമുള്ള it ഫാൻസ് came to അസോസിയേഷൻ ആണോ? പിന്നെ nothing. Fran Garcia. കേരളത്തിലത്തെ ഫുൾ ബാസ ഫാൻസ്. Mbappe. കേരളത്തിലുണ്ട്, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ നിന്റെ ഇതിൽ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലരാതില്ല, ഞാനുണ്ട്, ഞാൻ അഡ്മിനാണ്. And the ball is out of play. അടിമീനാണ് കേരള ഭാഷയില്. മെൻബോൺ എന്തായാലും എടുക്കൂലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ആരൊക്കെ എടുത്താലും മെൻബോൺ എടുക്കൂല. എന്നാണത് മെൻബോൺ കാരണം ട്രൂ ഫാൻ അല്ല, Paid to that. ആക്ടിങ് ഫാനാണ് മെൻബോൺ. Valverde. പിന്നെ അഭിനയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Goulet. Played out wide. ട്രൂ കേരള ഭാഷ ഫാനിൽ കയറാൻ ആകെ ഒരു റൂളുള്ളൂ. Referee's had a good look. 11 ഭാഷ പ്ലെയറുടെ റമീസേ പുതിയ മൾട്ടിപ്ലെയർ ഗെയിം കിട്ടി, ഏതാണ്? Goulet plays it short. Fermin wins the duel this time. എല്ലാരും And now റെക്കോർഡിൽ they can നിർത്തിയ. spring out of defence. തിരക്കില്ല അല്ലേ തീരെ? ആ Oh, he's found support out wide. Dani Olmo could try cutting inside here. Fermin. Dani Olmo. And the shot! സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത് തുടങ്ങി. എനിക്കും എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ വല്ല പോഴാക്കിയത്. approach they have to take now, Peter. Well, they're looking a whole ഒരു lot പണിയില്ല, more പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് They ഇത്. just have to keep forcing the issue and they'll get ഞാൻ through. അത് ഇനി ഒരു 10-25 ഓട്ടം കൂടി ഓടുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും മൂട്ടുള്ള പിന്നെ ഓടേണ്ടി വരില്ല. Now it's Mbappe. Your impression so far, Jim? അന്നെ കൂടെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. Start taking ബാഴ്സ this. റയൽ They'll be happy just അങ്ങനൊന്നും to ഇല്ലടാ, let എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഫുട്ബോളിന്റെ ഇതല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബാഴ്സയാണ് മെൻബോൺ. കേസലോടിയാ നമ്മിക്കറോ ഉം? എന്നെ അവിടെ എടുക്കാൻ പറയല്ലോ ശരി. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ചില പറഞ്ഞു. Bellingham has created. ഞാൻ ഇറങ്ങാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പകരം ചേട്ടനെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇറങ്ങുള്ളൂ. Vinicius Junior. അയ്യ അങ്ങനെ വേണ്ട. അല്ലടാ, എനിക്കും അടുത്ത ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു, നിങ്ങൾ ആരും കയറ്റിയിട്ട്. Easy to say, അല്ല but difficult to stop ഞാൻ it ആ when ഒറ്റക്ക് runs are behind. ഇല്ല, ആൽബർട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, ആൽബർട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ. ആൽബർട്ടോ വല്ലപ്പോഴും ആൽബർട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്പും. ആ അതെനിയാണ് പ്രശ്നം. Are certainly ആൽബർട്ടോക്ക് playing 2 ദിവസം with intense കഴിയുമ്പോൾ അവന് മൈൻഡ് മാറും. executing their plan. ഡോബറിയോതെ അവൻ ഈ പറയുന്ന ഡോബറിയോതെ 2 ദിവസം അടിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആളുടെ മൈൻഡ് മാറും. ആൽബർട്ടോ വരാൻ പറ, ഞാൻ പോവാ. റോബർട്ട് He is through ആ here. 2 ദിവസം ഉണ്ടാവും. പോലീസ് പിടിയും പിടിച്ച് It's a beautiful കട്ടി കീറി simplicity കഴിയുമ്പോ about this മനസ്സിലാവും. contest. Willing running on one side, but it സെക്കൻഡ് defends on the എന്റർടൈൻമെന്റ് other. ഉണ്ടാവട്ടെ.
ആ നമ്പറാണ് എടുത്ത്. And here's Vinicius Junior. He's looking for the runner എനിക്ക് here. പറ്റാത്തായിരുന്നു ഞാൻ And സ്പോട്ടിൽ it's പറഞ്ഞു എന്നെ ended കൊണ്ട് up in പറ്റാം. no man's land. ഇന്നടുത്താണ് ഹൈഡ് ഓൺലൈൻ. അതേത് ഗെയിം ഉണ്ട് ഹൈഡ് ഓൺലൈൻ? എന്നെ കൊണ്ട് Ceballos. പറ്റും. എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം പൈസ ഇട്ടുണ്ട്. Valverde. ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു. Now it's Lewandowski. Pedri. Always onto this. Nice interception, well timed. Fran Garcia. Just a quarter of an hour to play. Pedri. Fermin. കോഡ് 99 ആണ് പറ്റില്ലട്ടാ. ഞാൻ Torres! മറ്റേ ഇതിനുള്ള It's എസ്കേപ്പിങ് run loose. Who's going to get there? എസ്കേപ്പിങ്ങിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Barcelona really Ah. are showing all the അതാണ് necessary urgency, but it's വെടിയപ്പോ ഒന്നും potency പറ്റില്ല. they പിന്നെ need. എന്താ റോബറി എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇല്ലേ? ഇല്ലാണ്ട് അവരുടെ സൗകര്യം നമ്മളെ സൗകര്യത്തിന് അവർ നിന്ന് Vinicius തരും. Junior. പിന്നെ Now it's Valverde. അവർ ചോദിക്കുമല്ലോ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന്. ഓ രണ്ടാമത് അടിച്ചാനായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ. Should have put that one away. Oh, and a real chance to pile on the pressure, and he'll be desperate to get another. Ferran Torres. എന്താ Vinicius കളി Junior. ഇവന്മാർക്ക്? എന്ത് ബോഡിയുണ്ടാവും Smartly അവന്മാരെ. reclaimed. ഒന്നര And he's നമ്മള് got the beating of his man. മറ്റേ പൊടി ഞാൻ ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് അവൻ വീണില്ല, ഞാൻ It's a വീണു. running sharp Irony. movement. Came up against a ഒരു defender വണ്ണാമണിയെ who was ever so determined. ഞാൻ അവനെ അടിച്ചിട്ടാണ് അവൻ Oh, perfectly measured that. Now it's Mbappe. കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. And he's gone back. Decent hit! And that is wildly പൈസ off കിട്ടണം target. പണി വേണം. ബ്രോ ഇന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആരെ എടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ബാറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കും ബ്രോ. ഹൈഡ് ഓൺലൈൻ ഒരാള് പിടിക്കുന്ന ആള് ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരു സമയം തരും. നമ്മളെല്ലാവരും വിളിച്ചളി അല്ലേ? മനസ്സിലായി? ഉളാച്ച് കളി. ഒളിച്ചലൊക്കെ പണ്ടേ വിട്ടതാണ് No, പൈ. he's not getting past him there. Dani Olmo. That's played into space. And it's ഒളിച്ചലൊക്കെ twisted ബോളിനുള്ളിൽ clear. പെട്ട് മരിച്ചു. Put it away! രക്ഷയില്ല, തോറ്റ്. Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, it's good movement though. അമെങ്കസ് പോലെയാണോ? അമെങ്കസ് എന്തിട്ടാണ്? അമെങ്കസ് ഓക്കെ. അമെങ്കസ് പോലത്തെ ആണോടാ അമെങ്കസ്? Madrid making അമെങ്കസ് പോലത്തെ consecutive സൂപ്പർ changes രസം ഉണ്ട് here. ഫ്രീ ആയിട്ട് Well, കളിക്കാം. his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the effort he put in. He was very willing though. Can he finish? ഡ്രോയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളടുത്ത്. We thought it was over. It's all square once more. A momentary lapse exploited with glee. നമുക്ക് ഐറ്റംസ് ആയി മാറാൻ പറ്റും, അതാണ്. ഓക്കെ ഐറ്റം ആവും. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. കസാരയും ടി വി ഒക്കെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഓ അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് വെടിയേക്കണല്ലോ ഒരുത്തന്മാര്. Time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. ഒളിച്ചലില് Okay, തോക്കാം. there isn't വളരെ much മികച്ചതായി. time left, but if we have to നമ്മ find a winner ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് now, മാറണം, അങ്ങനെയാണ് there's no വിളിക്കേണ്ടത് നമ്മ. question who I'll be backing. That has been cut short. Goulet, and the counter is on. That's very neat. Goulet stood his ground strongly. And he's away. And the shot! എന്റെ പി സിയിൽ ബാറ്റിനെ എടുക്കും, മൊബൈലിൽ ബാറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഓവൻ എടുക്കും. ഓക്കെ, സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ഓവൻ എടുത്തോടാ, ഓവന് നല്ലതാണ്. ഓവൻ എന്താ സൂപ്പർ സബിന്റെ എന്താണ്ട് സ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അറ്റാക്കിങ് അവയർനെസ്സും പിന്നെ ഫിനിഷിങ്ങും 5 പോയിന്റ് കൂടും സൂപ്പർ സബിൽ ഇറക്കുമ്പോ. That is good pressure, just hounding അങ്ങനെയാണ് it off it. പറയപ്പെടുന്നത്. Added time is up, and there അപ്പൊ goes സൂപ്പർ the സബായിട്ട് ഇറക്കുമ്പോ ഇതിലും Good രണ്ടിലും watch, ഉണ്ടാവില്ല really good എന്നാണ്. watch actually, Isn't it? certainly from a sporting perspective. It lacks a winner, of course, but the crowd largely satisfied. ഓരോ കളി കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഞെക്കി നോക്കണം. മറ്റേ സ്മൈല് കളിക്കുന്ന റമീസ് നോക്കാം എന്താണ് രണ്ടിലുണ്ടാവില്ല. ചിരി വന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കിട്ടൂടാ. 21 അടിച്ചാ പോലെ, 21 ഇറക്കിയാ പോലെ. കളിച്ചാലേ എത്തുള്ളൂ. കളിക്കണം. ഇന്നും കൂടി ആകുമ്പോ കളിയാവൂലേ? ഇന്നും കൂടി വരുമ്പോ ഇന്നൊരു 7 കളിയുടെ ഇന്ന് കിട്ടും. എന്തായാലും ഇപ്പൊ 20 10
കറക്കാനുള്ള ഇന്ന് കിട്ടും. നിന്റെ ഓൾറെഡി 11 നിന്റെ കയ്യില് 11 11 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ട് നിനക്ക് കിട്ടും. ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം. സെലക്റ്റീവ് എന്തായാലും കിട്ടും. 21 എത്തിച്ചാൽ പോരെ, എന്തായാലും കിട്ടും. ഡെയിലി ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കൊടുക്കേണ്ടത് 21 10 ബാക്കി 20 കളിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. 20 വേണ്ട, 11 കളിച്ചെടുത്താൽ പോരെ. എടുക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. दिल आंखों में ഒരു പണിക്കാരനെ വിറ്റല്ലേ? ഞാൻ അറിയാണ്ടടാ മറ്റേ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് കടച്ച് പൂശി. പക്ഷെ ആയിട്ട് നല്ല പണിക്കാരനെ എടുത്തുണ്ട്. ഞാനേ 17 20 വെറുതെ നോക്കിയെടുത്ത് ഫയറും കൊടുത്തത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കത്ത് മനസ്സിലായത്. തൂക്കിയല്ലോ നാദാതുള്ള പിന്നീട് മനസ്സിലായത്. കൊടുത്തതിന്റെ ഫ്രീസായി. കുറച്ചേരത്ത് ആയിപ്പോയി. സാറ ഒരു പണിക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് പോകണ കണ്ടപ്പോ അവിടെ പോയി കാണില്ലല്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ വെണ്ണാമണിയനോട് നിന്നിരുന്നില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനുണ്ട് ഉച്ചക്ക്. ഓക്കെ എടാ, നീ അന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് നിന്റെ ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കിടന്ന് തൊള്ളുറക്കണല്ലാണ്, നീ കേൾക്കണ്ടായിരുന്നില്ല. നെറ്റ്വർക്ക് ഷോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് സ്റ്റേക്ക്. നീ ആ ലൈവ് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര അലമ്പെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അലമ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ഗോൾഡ് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അന്നിട്ട് പുറമെ ഇറക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കണ്ടേ ഓ ഇത് കാണായിരുന്നോ? അറിയും പ്രേമഗായകനക്കും മൈ ടീം ഓൺലി ലെജൻഡ്സ് ഉള്ളോ? മൈ ടീമാ? മൈ ടീം എന്താന്നറിയില്ല. ഡാർക്ക് അല്ലേ? ഞാൻ നിന്റെ ഐഡിയ എന്റെ ഉണ്ട്. ഡാർക്ക്. ഓക്കെ. ഉറപ്പായാ? ഇല്ല സർവർ ആപ്പായിട്ടില്ല. ഉച്ചക്ക് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യും. കാണുന്നു. കാണാം. നമുക്ക് ലൈവിൽ ഇടാടാ. ഗെയിം പ്ലേ അല്ലേ, മൊബൈലിലല്ലേ സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇടുന്നു? അവന്റെ ഈ ഫുട്ബോൾ. EFC 25 കളിക്കണ്ടല്ലേ? EFC ഇവനല്ലേ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബോൾട്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാങ്ങിച്ച് ഇതിന്ന് എഫി ഗെയിംസിന്. ഈ ഫുട്ബോൾ അല്ല, ഫ്രീ ഫയർ. ഓക്കെ സെറ്റ് നോ പ്രോബ്ലം. ഈ ഫുട്ബോൾ മൊബൈലിൽ എന്റെ ടീമാണ് ലെജൻസ് ഉള്ളൂ. അതെ. പക്ഷെ നെറ്റ്വർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ. ഭയങ്കര ഷോക്കാണ്. ആ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഫുള്ള് സ്റ്റെക്ക് ആണ്. This is a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു? ടാങ്ക് ബ്രോ എന്റെ FC25 മൊബൈലിൽ അക്കൗണ്ട് പോയി. അങ്ങനെ പോയത് ഹാക്കായി പോയാണോ? അത് കണ്ട ഫ്രീ കോയിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാണുമ്പോ ചിലവര് ഇങ്ങനെ അത് ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കും. അടിപൊളി ഫിഷിംഗ് ലിങ്ക്, ഫിഷിംഗ് സൈറ്റ് അല്ലേ? ഫിഷിംഗ് സൈറ്റ് തന്നെ. ഞാൻ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി, പിന്നെ വേണ്ട ചൂണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് അമ്മരടിക്ക് വരുകട കിട്ടും കിലോക്ക്. അതെ. ചിലപ്പോ ഫിഷിംഗ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോ കിലോ കുറവായിരിക്കും. അവിടെ ചെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും പതിയും. Bellingham! Al Kubasi getting this one clear.
പാവങ്ങളെ പറ്റിക്കാനല്ലേ. You two see making the നമ്മളാണെങ്കിൽ difference ഇത് here. കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യും. I've always been impressed ഇമെയിൽ with ഐ this ഡി guy, ബാൻ David ആയി. Rossi. ഓക്കെ, അത് It never ബാൻ ആവണം. ceases to എങ്ങനെയുണ്ട് ഇമെയിൽ amaze ഐ me, ഡി? Peter, ഇമെയിൽ ഐ how ഇങ്ങനെ the ബാൻ captain has ആവണത്. always managed to unearth all കയ്യിരിപ്പിന്റെ of these gems, especially in an age അതിന്റെ where ഒരു കുട്ടൻസ് the എനിക്ക് man മനസ്സിലായില്ല. is Bellingham! പീപ്പിൾ കോൾ കയ്യിലിരിപ്പ്. Yamal. പണിക്കാരോടണം വണ്ടി മുറിപ്പേറേണ്ടല്ലേ. It's Pedri. പണിക്കാർ ചെയ്തോളൂ. De Jong. ഇന്ധനം മാത്രം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. Yamal. എന്താണ് അവരടിക്കാത്തത്? And here's അവർക്ക് Mbappe. അതിനുള്ള കഴിവില്ല. That is a big chance. Oh, and they really should have been made to pay. ഏതാണ്ട് ഫാൻഡം ഇമെയിൽ ഐ ഡി അങ്ങനെ ബാൻ ആവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ബാൻ ആവണത് അതിന്റെ ഒരു കുട്ടൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇനീഷ്യസ് നിന്ന് വഴുകുണ്ട്. ഒരു 2 പോസ്റ്റ് മേലെ ഒരെണ്ണം ഔട്ടിൽ പോകും. But it has been just one side doing all of the early probing. Yeah, they've been livelier ഞാൻ and ട്രക്ക് പിന്നെ hungrier ആരെന്നോട് and പോയിട്ടില്ല. looked more likely Ah, to that- register first. പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും വന്നിട്ട്. Danny അല്ല Olmo. ഞാനല്ല, എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ആ Now Martinez. ഇതല്ല പോയി. Over to the left. ഞാനെന്തിനു ചോദിക്കണത്? ആ Goulet. കാരണം Well, it's a move of Dortmund great will promise, not but Dortmund will it really ഭയങ്കര prove നഷ്ടമാണ്. productive? പിന്നല്ല. Well seen. Saw that coming. That's great 10 positioning. ലക്ഷമൊക്കെയാണ് So സിവിൽ good അടിക്കാൻ from പോവാ. ആ First quarter. വല്ല of the ലാഭം game ഉണ്ട് അതുമില്ല. No goals ലാഭമൊക്കെ as ഉണ്ട്. yet. അല്ലടാ, എന്നാലും ഓർമ്മ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ സാധാരണ കിപ്പ് Yeah, we ജോബിനെക്കാട്ടി get to see നഷ്ടമെന്ന് this പറയും. more and more. Defenders popping up in Eh. these positions. കിപ്പ് ജോബോട് നല്ല എക്സ്പി ഇടുന്നുണ്ട്. നല്ല എക്സ്പി നല്ല എക്സ്പി. ഞാനന്ന് മറ്റേ തല്ലിപ്പൊളി വണ്ടിയും കൊണ്ട് 13 കിലോമീറ്റർ ഫസ്റ്റത്തെ ട്രക്കില്ലേ പക്ഷേ It's a throw in. അതോടെ 2 നേരം കൊണ്ട് ഇതോടാ. അല്ലടാ, പക്ഷെ 4 സ്പീഡ് അത്ര ബെതറായിട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല. 400 ചില്ലാനാ. ആ അതല്ലേ പറഞ്ഞു പോയി റിട്ടേൺ വന്ന് 13 കിലോമീറ്റർ. It's Vinicius Junior. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിനി. അതാണ് പറയണത്. Mendy. Bellingham. വണ്ടി കളിക്ക്. It's Vinicius Junior. ജോ ബോഡിയാലോ. Now the finish. It's loose and there's a race for the ball. വെൻബോൺ മൊബൈലിൽ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ടോ? കളിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവും മൊബൈലില്? മൊബൈലുണ്ട്, കളിക്കാറില്ല. കളിക്കാറില്ല. മൊബൈലുണ്ട്. വെൻബോണ്ട മൊബൈലിലുണ്ട്. വെൻബോണ്ടിലുണ്ട്. റായിക്കിന്റെ റായിക്ക് ഇപ്പൊ പി സിയിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 2 റുപ്യ എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തരാം. Eder രണ്ടായിരം Militao ഉറുപ്പിക ഞാൻ sling and കൊടുത്താ very മതി. visible 2000 inside നിന്ന the box. തരാന്ന് പറഞ്ഞാ വേണ്ട. Yeah, whether it's knockdowns or headers, you'll know. Decent hit. It's loose now and they want to get it 2 back. റുപ്യക്ക് എന്നാരും കൊടുക്കൂലല്ലോ. ആ അല്ല, നീ നിന്നെ തന്നെ ആരാന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണ്ട. ഞാൻ അത്ര വാല്യബിൾ അല്ലേ. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Mbappe. Yamal. And here's Mbappe. Neatly clipped into space. Chesney and Clayman. എന്റെ കയ്യിലും ഈ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ മൈ മദേഴ്സ് ഫോൺ. അത്രേ Barcelona ഉള്ളൂ. clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. വെൻബോൺ But you know what's coming next, Peter. Oi. It has to be with a വെൻബോൺ neat കറണ്ട് cutting പോയാണ്ട. edge. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ എടുത്ത് Nicely പോകാറുണ്ട്. aimed pass. Now it's Vinicius Junior. That looks a cracking ball. Now it's been real chance. അയ്യോ, Just off target. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. ചില പറക്കട്ടുമേ. De Jong. Eric Garcia. And Danny Olmo. Eric Garcia. He's played him through. There's no flag. Camavinga.
They've got to be quick moving this forward. He's through here. Oh, well played. Good read, needed to be. Pedri with the slide tackle there. So still we are where we began. It's 0-0. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. Stream is slow. Nice fan. When one of the Jada boy. Yaman. Karnoeda? Zella. Karno ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വന്നിരുന്നു Flag offside. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങോട്ടില്ലാട്ടോ പോരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോള് ചെയ്തിട്ടാണോ പറഞ്ഞേ അല്ലല്ല തന്നെ വേണ്ട ഇന്നലെ റൈക്കിന്റെ അടുത്ത് മറ്റേ കളി തുടങ്ങാൻ അടുത്ത് തലയാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Here's Mbappe. Mbappe! Oh, and that's straight down the keeper's throat. Yeah, that's a decent try when you consider the range. That's not gone well. We are into overtime. Gives it back. Not a lot more he could do there. Chouameni. And there's the end of the first half. Truth be told, perhaps it's not the game that many anticipated, but there is lots to be seen in it, lots to be taken from it. Plenty for the key figures to mull over, but it remains goalless. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ത് വളച്ചിലാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഹാൻഡിങ് അല്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ വണ്ടി നീറോട്ടിക്കൂടെ ഓടിച്ചത് പുള്ളപ്പം കൂടി കഴിയുമ്പോ അവസാനം വെറുക്കപ്പെട്ട വണ്ടിയാണോ ഇപ്പൊ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കണക്ക് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ വണ്ടി ഭയങ്കര ഒരു ഓടിക്കാണ്ട് തീരെ സുഖമില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ മറ്റേ ജോർജിന്റെ ഓടിച്ചല്ലോ ഞാനതന്നെ അത്യാവശ്യം ഓടിച്ചു ചോദിച്ചു പെഡ്രി ഇത് ആക്സിലേറ്റർ നല്ലോണം കൊടുത്തുമ്പോ വളയൊന്നും വേണ്ടത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തുമ്പോ വളയൂലടത് അങ്ങനെയാണത് ആക്സിലേറ്റർ കുറവില് വളയാത്ത സാധനം കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോ വളയണം എന്ത് മെക്കാനിസം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് മെക്കാനിസം അങ്ങനല്ല ഗെയിമാണേ ഗെയിമാണ് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗെയിമായാലും ഇവിടെ വളച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയാം വെറുതെ ഓടിക്കണ മാതിരിയല്ല നമ്മൊരു വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അടിക്കണ മാതിരിയല്ല ഞാനാ LMC കിടന്നിട്ട് എല്ലാ വണ്ടി ഓടിച്ചാണല്ലോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റൈനിങ് ഒന്നും പറ്റണല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ പറ്റണല്ലോ That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Great hit! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send strength and courage to every one of his teammates. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഡ്രിഫ്റ്റ് ടയറുള്ള മറ്റേ കാറ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രമേ കാറില്ലേ അയ്യോ ആ രണ്ട് വണ്ടികളാണ് എനിക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തൃപ്തിയില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ലുക്ക് ഉണ്ട് രണ്ട് വണ്ടി ലുക്കാണ് സൂപ്പർ സാധനമാണ് ഒറിജിനൽ വെല്ലണ ലുക്ക് ഉണ്ട് മിക്കവാറും ചെറിയ വണ്ടിയൊന്നും വാങ്ങിക്കൂല കോടികൾക്ക് പോവും മിക്കവാറും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്ന ചിലപ്പോ മോണിറ്റൈസർ ആയി ഞാൻ ചിലപ്പോ കളി തന്നെ നിർത്തും ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യൂ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിടും ഹായ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം അങ്ങനെ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും എങ്ങനല്ല ഞാൻ അവൻ ആർപ്പിയിലുണ്ട് പരിപാടി ഇതാണ് ബെൻ ബോൺ സിറ്റി കണ്ടിട്ടില്ലേ
The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. സൗണ്ടിന് എന്ത് പറ്റി? ആ നല്ല ഒരു വ്യത്യാസം. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. ഈക്വലൈസർ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണത്. ഇൻപുട്ടിന്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറി കിടക്കണ്ട, ലെവല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാറി കിടക്കണ്ട. ഇല്ല, ഇന്നുണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും. ഇന്ന് ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ദിവസമായിരുന്നു അത് കളിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച ഇതാ പരിപാടി. ബെൻബോൺ സിറ്റിയിൽ ബെൻബോൺ. Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Into the box, and it's kept out by a stubborn defence. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. They're cutting again and again. They just need to tries a shot. Really well taken goal. ലൈവ് വരുമ്പോ കാണാറുണ്ട്. ലൈവ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രോ? സ്ട്രീം ലാബ്സിലാണ് ഞാൻ ലൈവ് ഇടുന്നത്. ഞാൻ ഇൻപുട്ട് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി, പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ മൈക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. എന്തായാലും ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മൈക്കായിരുന്നു, അത് കേടായി പോയി. ഞാൻ വൈയുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ആക്കിയത്. Vinicius Junior is that rear guard is more focused on him now. Just a bit on the far side. Yamal, Lewandowski. കണക്കാണ്ടൊക്കെ എല്ലാത്തിലും. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മ ചെല്ലുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് കിട്ടൂല സംഭവം. ചേസിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവൂല. ഈ പറഞ്ഞ 2 പോലീസുകാർക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്കല്ല. ചേസിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടൂലല്ലോ. എല്ലാവരും റോബറി അടിക്കാനുമില്ല, എല്ലാവരും വർത്താനം പറഞ്ഞു മിക്കവരും അവിടെ സിറ്റുവേഷൻസും ഗ്യാങ് വാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഞാൻ സ്പെക്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും കുറെ പേര്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്പെക്കല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പീഡിക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ജോബ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു റോബറി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൈസ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാലും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗും ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ നിൽക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ആ പീഡിക്ക് ആർത്തി നമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. വെറുതെ സിറ്റിക്ക് ഇറങ്ങി നടന്ന് ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും. അതിനിപ്പോ ബ്രോ പീഡിയായിട്ട് നടക്കുമ്പോ ബ്രോനെ അംഗീകരിക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ളവര്, അതാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ. അതിന്റെ റെസ്പെക്റ്റും ഇതൊക്കെ തന്ന് ഫിയറൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് നിന്നാലല്ലേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ആർപ്പി ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് എല്ലാവരും വലിയ വലിയ ടീമാവാൻ നിൽക്കും. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഡയലോഗ് അടി, അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം. അതാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ. അതന്നെ. Ahead by 2 and just about into the home straight. അല്ല, ഒരു കാര്യം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കോ, ഒരു സീനും ഇല്ല. അതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്താ റീസൺ നോക്കുമ്പോ പീഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണെന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീനില്ല. അതാവുമ്പോ മറ്റേ ക്യാരക്ടറിന് സീനുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ വേറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? എല്ലാം ആർപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ക്യാരക്ടർ വേണം. Lewandowski. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മുതുക്കി പോയിട്ടേ ചെയ്താ മതി. പോണോ? ഓക്കെ, 2 സിറ്റിയിലുണ്ട്.
It's a pretty loose pass. Pedri. Aiden. And that is as far as it goes. Timely GTA5, hi, the Transact content. And it is nothing less than what they are perfectly entitled to, following this It's splendid display Barakata, of man. poise, potency, and proficiency. Vinicius Junior voted man of the. അത്രേ ഉള്ളൂ. വെൽക്കം വെൽക്കം. ഒരു 90 ചെയ്യാറുണ്ടോ മറിക്കാൻ? മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്തു വന്നിട്ട്. ഇന്നലെ ബ്രിട്ടാശാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി വാങ്ങാൻ പൈസ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. കൊടുത്തില്ലേ? ഇല്ല ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല വണ്ടി, പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു. ആ അവനും ഞാനും പറയണ ഒരേ വണ്ടിയാണ്, 8 CR റാങ് എടുക്കണം. ഞാനായിട്ട് ഇതിനോട് ചോദിച്ചേടാ നീ ആ മിനി കൂപ്പർ എടുത്തിട്ട് നീ ഓടിച്ചാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു. പിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ള അതേ വണ്ടി തന്നെ എടുത്ത് നീ ഓടിക്കാറുണ്ടോ? അവൻ ഈ BM മാത്രമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ 45 കോടിയുടെ വണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല എന്നിട്ട് നീ ഓടിക്കാനുള്ള, പിന്നെ എന്തിനാണ് എനിക്ക് വണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ 2 വണ്ടി ഓടിക്കലുണ്ടാ. ഞാൻ മാറി മാറി ഓടിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വണ്ടി. അപ്പൊ ഈ വണ്ടി എടുക്കാറില്ല ഇപ്പൊ, അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഓടിക്കുന്നത്. ഈ വണ്ടി എടുക്കാറില്ല, ഞാൻ തന്നെ സാധനം എടുക്കാറില്ല. ആ എന്റെ സാധനം മറ്റേ 8 കോടിയുടെ. ആ പിന്നെ വേറെ ഏതാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്? 6 ഓടരേം 1 ഓടരേം. ബൈക്കല്ല 1 കോടിയുടെ. ആ അത് ഓടിക്കലുണ്ട് ഞാൻ. ആ അതല്ല ഞാൻ റേഡിയോ ഒന്ന് പോണത്. ഡുക്കാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരല്ലേ? അതെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡുക്കാട്ടി എടുത്ത് ഹരം കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ മൗസ് പോയാനെ ഹരായനായിരുന്നു ഇപ്പൊ അല്ലെ. 3-2-3-2 ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോർമേഷൻ. നല്ലൊരു ഫോർമേഷൻ ആട്ടോ. വളരെ സിറ്റി നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പൊ പോ. സമയം 11:30. 12:30 നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? അല്ല പറയാൻ വന്നത് നോക്കി നോക്ക് ഫോണായൊന്ന്. ഇല്ല ആയിട്ടില്ല. ഞാൻ പോയിട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഡീസലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. വണ്ടി നോക്ക്. ഇതിലിപ്പോ എത്ര CR ഉണ്ട്? സൂപ്പർ. എപ്പോ ഫോൺ ഓൺ ആക്കിയാലും ചാർജ് ഇല്ല. കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ചാർജ് ആവും. So hello and welcome to everybody who has joined us for the build-up to this occasion of ultimate tribalism. And as you would expect, that build-up has been remarkable. They fight here not just for the pride of their manor, but in the ultimate show of one-upmanship. Expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people. നാളെ സിറ്റി കയറുമ്പോൾ ഞാൻ പീഡിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കറങ്ങും. എന്തിനാ? പീഡിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു വണ്ടിക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല, അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ പോണ്. എല്ലാവരും ലൈസൻസ് എടുക്കട്ടെ. പ്രൂവ് ചെയ്യട്ടെ. ശരിയാവും.
ഞാനും പറയാം പിടി പറയേ ആ ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു ലൈസൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഞാൻ വെപ്പൺ ലൈസൻസ് വരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ എല്ലാ ലൈസൻസും ഉണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കണെന്ന്. ആ അപ്പൊ അവര് അല്ല വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറയും. ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയൂ. ആ അതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു നോക്കിയാൽ മതി. ദാവീദിന്റെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് വന്നു ആ അതൊന്നും സീനില്ല. പക്ഷെ അവര് വണ്ടി ഓടിക്കണേ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രശ്നമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ള ലൈസൻസ് ഒക്കെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ട്രക്കിന്റെ പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്തിട്ട് വരാം. പീടി പോകുമ്പോ ഒന്നിച്ച് അപ്രൂവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. And we're underway. Pride, ബൈക്കിന്റെ tradition, എടുക്കാല്ലേ? the game neither dares lose. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ബൈക്കിനെടുത്തോ. Manchester United ബൈക്ക് ഓടിക്കണം, ബൈക്ക് finding എടുക്കണ്ടേ? their passes. Jim, who do you pick out as the telling individual today? This guy, Mason Mount, is a player I see as a modern attacking മക്കളാരണം midfielder. പോറോട്ട് And ആരും a എടുക്കണില്ലല്ലേ? very good one at that. ആ He'll often sit around the അതാണ്. outside of the opposition central midfield, എന്തിനാ taking സ്പീഡ് the ball കുറവാണ് on ഇനി? the half turn and അറിയില്ല. then look to എല്ലാ dribble റൈറ്റ് the സൈഡിൽ ball എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ forward. He's സ്പീഡ് very good at ഒക്കെ doing എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. that. ഹാൻഡ്ലിങ്, He's very ആക്സിലറേഷൻ. good at doing most things. Well, quite no argument for me on that one. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, super ball. Hits one. Oh, nearly, but nearly is nothing. That is a really Konamiയുടെ good വക chance പിടുത്തം. miss, Peter. Certainly the way he's been playing. ഒരുത്തൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ചിരി വന്നു പോയി. Manchester United have it back അവനെ and can go again. ജോയിസ്റ്റിക്കിലാണ് കളിക്കണത്. ആ കളി തുടങ്ങുന്നു, ചറപറ ഗോൾ അടിക്കുന്നു, ഒന്നിക്ക് ജയിക്കും, അങ്ങനെ തോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഗോളൊക്കെ അടിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു. അവൻ പതുക്കെ ടൈം എടുത്ത് ജോയിസ്റ്റിക്ക് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ സ്കില്ലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. ആ നിരന്തരം എല്ലാ കളിയും നോക്കണ്ടത്. അടിപൊളി. കാരണം സ്കില്ല് യൂസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം നല്ല രസമുണ്ട്, മറ്റേ ഒറിജിനാലിറ്റി ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബോളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ ബോൾ അടിക്കാനായിട്ട് ചറപറ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം അവൻ പറയണം. വെറുതെ സ്കില്ല് കാണിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കാന്നുള്ളൂ. കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മുടെ പ്ലെയർ കിട്ടണ ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യും. ആ നമ്മക്ക് അവിടെ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. Oh, well played, well sorted out. അതാണ് അവൻ പറയണേ. Menu. That is good alertness. First quarter of an hour gone. Mount. And here's Bruno Fernandes. Oh, not quite. മോറന്മാരാണ്. It's a corner kick. Gonzalez gets it away. And now a sudden chance to counter. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And he's got the final touch there. Goal kick's been given. So we're still where we started right now. Foden looking to run onto it. And that should get the job done. Oh, that is asking for trouble. It is a corner. ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആളിന്റെ കാലിലെ ഹെഡിങ് കണ്ടിട്ടാ അല്ലേ? Bustling and very visible inside the box. പോയ Yeah, it's പിന്നെ only natural if you consider what a great header of the ball. He's going for goal. Great effort. കളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസം. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was ആളവിടെ coming. എത്തിയേ, ഗോൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ആളവിടെ എത്തി. Manchester United really have found that they're getting more space out wide, and I can see now there's a lot of activity developing in that area, Peter. Yeah, it's busy in there, isn't it? Yeah, the wide players are doing their stuff and are grabbing the attention right now. Almost half an hour in now. ഇസില് കറക്കട്ടുമേ. ആര് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ കയ്യില്? ബാക്കിയോടെ പോയടാ. മറ്റേ ട്രക്ക് വാങ്ങിച്ചില്ലേ? De Bruyne.
Foden. De Bruyne. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Well, that's beautifully weighted. Well, that has not gone well. And here's Bruno Fernandes. And that is masterful defending. That was a good run. The defence looked beaten there. Well, that's well spotted. Shaw. Referee's given a throw. വണ്ടി വളയാത്ത ബഗ് അടിച്ചവൻ ഏത് വണ്ടിയാ? ബൈക്ക്. Haaland. Oh, and he's through the middle. Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Menu. Hoyland. And he has been fouled there. ഒരേ മിനിറ്റിലും ക്ലിയർ ചെയ്യണം. No joy this time. അന്ന് EMS വന്നിട്ട് വച്ചെടുത്തപ്പോ ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്ലിയർ ആക്കി ഇന്നലെ ഒക്കെ ചമ്മി അവിടെ പോയി. EMS മറ്റേ PD കസ്റ്റംസിൽ ഇന്നലെ വന്ന് വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഷോ ഇറക്കിയല്ലോ പറയാന്മാര്, ഹോൺ അടിച്ചും മറ്റേതടിച്ച് തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ. ഞാൻ ഗോഡിനെ വിളിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇട്ടിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇട്ടപ്പോ ഗോഡപ്പം തന്നെ എല്ലാ വണ്ടിയും ക്ലിയർ നടന്നു പോണൊക്കെ. In comes the delivery. When it's delivered early like that, defenders just can't get themselves set. ബൈക്കിനെന്തോ വെറൈറ്റി. ഇത് പണിയാറായിട്ടുണ്ടാവൂടാ, അതായിരിക്കും. That looks a good ball through. ബഗ് അടിച്ചാണ്. And he's heaved it away. And that's കാറിന് a അതേ promising move. അതെന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ? Ugarte. ഓതേ Turns പാട്ടം back നേരെ here, പോണ്. probably the best option. ഈ വണ്ടീനെ വിളിക്ക്. That's a throw. There will be 1 minute added time. അടിപൊളി. വണ്ടേറി പോയി വണ്ടി മറിഞ്ഞാണ് നെൽത്തുണിയത്ത്. പിന്നെ ഉറപ്പല്ല ചാവും. Reached half-time. വണ്ടി ഏറി പോയി കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Could haves and should haves. Perhaps വണ്ടി the ഇതിന്റെ അടുത്ത് more നടക്കുന്നുണ്ട്. impatient amongst the supporters will feel they're overdue a goal. But it's certainly Gravity not wire. trying, so nothing to show as yet. At the break, it's 0-0. Celebrating their wedding anniversary Well, you today. have to say it's a game that has very much El lived up to the team boy. pre-game expectations. Passions running pretty high, rivals going at each other 100 miles an hour. You wonder whether they ഒരു can keep കാട്ടില് this മരം up. നടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Everyone, please welcome to the field our players. ഇന്നലെ തന്നെ സ്കോഡി വന്നേക്കണ്. അന്ന് പോയി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് വീണ് കിടക്കണ, വന്ന് പൊക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി പൊക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിനെ. ട്രക്ക് കുഴിയിലേക്ക് വീണ് ആര് കിടക്കണ്ടെന്ന് ട്രക്ക് കുഴി കിടക്കണ, നിലത്തൊരു കാറ് കിടക്കണ, ഫ്രീ വണ്ടി. ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Good running, strong and purposeful. Foden powering forward here. Haaland! What a wonderful goal! Oh, he's quite the pro. The speed and sharpness in his game gives him an advantageous edge, and he applies it with lethal effect. He's class, real class. നല്ല കമന്ററി ഒക്കെ അല്ലായിരുന്നു. ഹലോ, നല്ല കമന്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ. ഡ്രോൺ ഗാരേജിലാക്കോ? That's just brilliant counter-attacking football, and as soon as possession was ആ വണ്ടി theirs, it കയറുന്നുണ്ടോ? triggered a അവന്നൊക്കെ move of പോണ്. devastating speed കയറിയൊക്കെ that was പോണ്. just too hot to handle. ദൈവത്തിനെ വിളിക്കടാ, ദൈവത്തിനെ വിളിച്ച് പറ, ദൈവം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാക്കി തരും. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ മണ്ടത്തരം ഒരു ബഗ് കാണുമ്പോ പറഞ്ഞ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അല്ലാണ്ട് എംഡിയുടെ വണ്ടിയും പോയി. എടാ, ദൈവത്തിനെ വിളിക്കാൻ പറയണ അതാണ്. ബഗ് കാണുമ്പോ അവിടെ നിന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ടത്, പറഞ്ഞ് ഫിക്സ് ചെയ്യത്. അതല്ലേ നോർമൽ ഒരു കാര്യം. ഇതെന്ത് ബഗ് ഒക്കെയാണിത്? So we have had the first significant moment. It is ആളെ വണ്ടിയും 1-0. പോയി.
Well, the roof's just about stayed on, ഞാൻ but the പറഞ്ഞത് crowd കേട്ടാ level has gone up a notch or 10. ചെയ്യത് ഹെൽപ്പിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുക ഇതിനാ Oh, he's found support out wide. നന്നായി ഭയങ്കര മടിയാണല്ലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ And it's Bernardo Silva. De Bruyne. അവരെ വിളിച്ചവര് വന്ന് Deftly away. ശരിയല്ലേ കാര്യങ്ങൾ No way through, so and Bernardo Silva. സൂപ്പർ സിൽവ He has hit that forcefully. Well, he does strike a very cool ball, പുറത്തോട്ടാണെങ്കിലും doesn't he? നല്ലൊരു It's ഷൂട്ടാണ് great അടിച്ചത് technique. Nasraoui. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Nico Gonzalez. Bernardo Silva. De Bruyne. He's got full. ദാവിദിന്റെ പാട്ടത്തോളം ഇട്ടിരുന്നുണ്ട് Will be livid with himself. ദാവിദിന്റെ പാട്ട് Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. അതിന്റെ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്ത് Oh, he's been caught on it here. ഏത് വീഡിയോ ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു ഡ്രസ് മാറുന്നു ഓടി നടക്കുന്നു വെട്ടിയിട്ട് തോക്കെടുത്ത് വെടിവെക്കുന്നു ബോംബ് പൊട്ടിക്കുന്നു സ്ലോ മോഷൻ നടക്കുന്നു പിന്നെയും കാറെടുത്ത് ഓടിക്കുന്നു This is a decisive attempt to go further in front. Time then for the Cinematic first video. substitution of the അത് game. തന്നെ Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in Hi, the Ben midfield Van. with his passing range. വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം ബ്രോ വെൽക്കം ടു ദി വീണോ വാട്ടർബിയാ And that's a throw. മാഡ്രിഡ് ഡെർബി അതൊന്ന് Ruben Dias. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മാഞ്ചസ്റ്റർ കളിക്കുമ്പോൾ മാഡ്രിഡ് ഡെർബി അങ്ങനെ It's a promising run he's making on the right. കാട്ടറബിയ എന്തെത്ര പറഞ്ഞ Team എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല separated just by the one goal which came early in the second period, and the score is 1-0. ആളെന്റെ കൊള്ളാട്ടാ വരുമ്പോ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം പേടിക്കും Ahmad. നല്ല വലിപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ആശാൻ Well, that's an inviting ball. And through to the goalkeeper. Bruno Fernandes. Ericsson. Mount for Ericsson. And he's been shifted off it. Oh, delightful ball. Engages and forces him off the ball. A chorus of approval here. It's really good play. Substitutions taking place. ആരുമില്ല ലൈവാണ് മോശം ദിവസമാണല്ലോ ഞാനല്ലോ ഇപ്പൊ ബഗ്ഗാണെന്ന് He's gone for goal! ഒരു ക്യൂ തന്നെയാണ് Good കാണിക്കുന്നത് effort, he got plenty on that. That's Oh, why the technical what control happened? was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Ericsson. Ericsson proves just a little bit too strong. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Big header! And that could come back to haunt them. Oh, that'll be a major disappointment for him. That should have got his team back in the game. Substitution on the field. Number 47. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Has a look and plays it forward. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Ugarte. Ericsson. No, again there's no way through. So what can they make of this?
Bruno Fernandes. De Bruyne wins the duel this time. Oh, that's a key interception. 1-0 as we head towards the end. De Bruyne. And he cuts out the supply. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Manchester United have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Mount. He's in plenty of space here. Manchester United really aren't Offside. getting anything meaningful of their time on the ball. കൈ ഒരു തല കടുത്ത് ഓഫ്സൈഡ്. Time for a change in personnel. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Coming on the field. 4 extra minutes added on. 67. Najraoui. Number 87. 4 Ahmad. added minutes has been indicated. ഫൈനലിസ്റ്റ് മണ്ണുണ്ടല്ല. Oh, it's Haaland. ഏഹ് Oh, that's fabulous. ഫൈനലിസ്റ്റ് മാ ആരണ Looking for a corner. അത് മറ്റേ കോപ്പ അമേരിക്ക യൂറോ കപ്പിന്റെ ആ വിൻ ചെയ്ത third corner of the game. ചാമ്പ്യന്മാര് തമ്മിലുള്ള അർജന്റീന സ്പെയിനും കളി. ഓ ജസ്റ്റിന് ഗോളായില്ലടോ. Calls. വേറെ തന്നെ മേത്തട്ടിയതാ. ഗോളായില്ല. ഗോളി വറച്ചു പോയത്. So the fourth corner of the game. ബോണ്ട് അടുത്ത ഹായ് വന്നിട്ടുണ്ട്. Has a goal. ആ It's loose എന്ത് now, സീൻ they ഗോളി. wanna get it back. മോശമായി And ഗോളി. that is the last effort of the രണ്ടര game. പ്രാവശ്യം സെയിം പോലെ തട്ടി. Well, that was Onana. tense. Boy, that Eh? was tense. Onana. The two sides separated by the Onana. game's only goal. ഒന്നല്ല ഒന്നാന Haaland, Onana, voted അറിയില്ല. man of the match and എന്നോട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ deservedly so. എനിക്കറിയാവല്ലോ. യുണൈറ്റഡ് ഉണ്ട് Well, കീപ്പർ how do you ഒന്നാനയാണ് look back on ബ്ലാക്ക്. that is a superb win. This is one of those games where the result justifies whatever means. Just look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Takes me back. അടിക്കണ്ട മച്ചാനെ. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to Pachende. wish you a very good evening. പച്ചണം എനിക്ക് പച്ചണം. കോലി പോയിട്ട് വച്ചണ്ട. കൊലപ്പെട്ട് വെച്ചണ്ടേ. അല്ലാണ്ട് വച്ചാ മറ്റേ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നിനക്ക് പറ്റണം. നിനക്ക് പറ്റുന്നെങ്കിൽ നീ പോയി പറ്റും. എനിക്ക് വെച്ചണ്ട. ഇന്നോട് വേണ്ട. പറ്റില്ല. ചെറിയ തുടങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഓ ഞാൻ പൊളിക്കുന്നു. ഞാൻ പക്ഷെ പിന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചിലവന്മാർക്ക് പറ്റൂല. അതാണ് പ്രശ്നം. ആർക്കും പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെയുണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയില്ലേ, ഒരു ഗെയിം പ്ലസ് സ്റ്റൈലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്ത് കാര്യം? എനിക്കും പറ്റില്ല. എനിക്ക് കുറെ കളി എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. നമ്മ കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിക്കണം. ഞാനൊരു വോയിസ് ചേഞ്ചർ സെറ്റ് ചെയ്തതാ. ആടാ വന്നടാ ലോഗിനായി. വെറുതെ നോക്കിയതാ ലോഗിനായി. കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വരാത്ത FC ബാഴ്സലോണേ. എന്താണത്? ബാഴ്സലോണ ഫ്രീ ട്രൈ ഒന്നല്ല. സൺഹ്യൂമിൻ 98ന്റെ ബ്ലിറ്റ്സ് കേളർ. ആ അടിപൊളി. അല്ല ഗോൾ പോച്ചർ. ഇതെന്താ തേങ്ങ? എന്ത് ബ്ലിറ്റ്സ് കേളറാണ് ഗോൾ പോച്ചറാണ് സൺഹ്യൂമിൻ. സാറിന് LWF അല്ലേ വരിക? CF കളിച്ചെടുത്തായിരിക്കും. സൂപ്പർ കാർഡ് ഗോൾ പോച്ചറും. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട്, ക്യാപ്റ്റൻസി, ആക്രോബാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ്, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ്, ബ്ലിറ്റ്സ് കേളർ, ലോങ് റേഞ്ച് കേളർ, ചോപ്പ് ടേൺ, ഡബിൾ ടച്ച്. ആയിട്ട് വരണം. ആയിട്ട് വരണം. അപ്പൊ പൊളിക്കും. ഗെയിമിൽ ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി പിന്നെ കയറി നീ
അത് പൊളിച്ചു. അത് പിടിച്ചുപോയി. പൊളിച്ചടുക്കി. ഷോർട്ട് ടൈമാണ് കാർഡ്. ആ ഏടാ ഫുട്ബോൾ 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 അതിന്റെ ഫുട്ബോൾ അതിന്റെ ഫുട്ബോൾ 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 എനിക്ക് മറ്റേത് കളിച്ചെടുക്കാൻ POTW. കത്തിച്ച് തെണ്ടികൾ. അത് സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്താൽ ഗോളെടുത്തു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പറം കിടന്നല്ല. ആരെയാണ് EFC വാങ്ങിക്കാട്ടെ. EFC UFC ആ? ആ അത് വാങ്ങണം. ചാനലൊക്കെ സെറ്റ് ആവട്ടെ. വാങ്ങാം. ഡെയിലി ഗെയിം ബോക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലോലാപ്പിയൊക്കെ അവിടെ പോയി. എവിടെ ലോലനൊക്കെ ലാപ്പിനൊക്കെ തൂക്കി കിട്ടിയേ. രോഗ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പലുണ്ടിട്ടെ ഇന്നലെ റായിക്കാനായിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ കറണ്ട് പോയി. അടിപൊളി. അത് റായിക്ക് പറഞ്ഞു. മിസ്റ്റർ വൈറ്റ് ബോൾട്ട് ആണോ അത്? കുട്ടിലോലൻ വെൽക്കം. എവിടെയായിരുന്നു എല്ലാവരും? എവിടെയായിരുന്നു? കേൾക്കാനില്ലേ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതാ. ഞാൻ പിന്നെ FC കളിക്കായിരുന്നു. ഇതാരടെ ഫൗള്? ഫൗളാ? രണ്ടുപേരും ഒരേ സൗണ്ട്. അടിപൊളി. ഇത് ഫൗളാ. അത് വൈറ്റ് ബോൾട്ട് അത് വേറെ, ഇത് കുട്ടിലോലം വേറെ. കുട്ടിലോലം നമുക്കറിയാം. വൈറ്റ് ബോൾട്ട് പണ്ടുള്ള ആളാ. എടാ റാഫിനെ വേണോ പെഡ്രിനെ വേണ്ട? യമീന് യമാൽ ഉണ്ട്, ലെവൻഡോസ്കി ഉണ്ട്, പിന്നെ ആരും വേണ്ട. എല്ലാരും സൂപ്പറാണ്. ഈ ഫുട്ബോളാണോ? ഈ ഫുട്ബോൾ പെസ്സിന് വില കുറഞ്ഞ 1000 രൂപയ്ക്ക് എപ്പിക്കലോ എടുക്കണ്. 4000 റാഫിനെ വന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് സിനെ മീഡിയ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബ്രോ. സാല വന്നിട്ടുണ്ട്, മുഹമ്മദ് സാല. അതങ്ങനെയാ, നല്ലതൊന്നും തരില്ല. എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ആ പയ്യനെ നോക്കിയിരിക്കണോണ്ട് കിട്ടാത്ത. ലെവൻഡോസ്കി ഇന്ന് പൊളിക്കോടെ. ഞാനൊന്ന് തരാ അടക്കത്തിനും. റാഫിനെ ലെവൻഡോസ്കി അല്ലേ? പെഡ്രീനെ ഇതില് നീ യമാലിനെയും ലെവൻഡോസ്കിനെ നോക്കണ്ടോ? എനിക്കറിയാം. കാരണം റാഫിനെ എന്റെ ഉണ്ട്. അതിലല്ല മറ്റേല് നോക്കണത്. ഡെയിലി ചലഞ്ചർ ഞാൻ നോക്കണത് ആഡംസിനെയും ആന്റണിയും. ജോൺ സ്കൗട്ടർ പോടാ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 21 സെലക്റ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വെരി നൈസ്. മീഡിയ സുവാരസ് ഉണ്ട്. ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടാ ഓർ ഓവൻ പ്ലീസ് റിപ്ലൈ. അതിനൊരു ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടാ ബ്രോ. ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടാ. സുവാരസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്റിസ്റ്റ്യൂട്ടാ നല്ലതല്ലേ? അതായത് ബ്രോ ഈ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ സൂപ്പർ സബ് ഉള്ള സ്കില്ലാണ്. അപ്പൊ ഫമിദ ഹായ്, വെൽക്കം ടു ദി സ്ട്രീം. സൂപ്പർ സബ് ഉള്ള ആളെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടതിട്ടാ, വേറെ ആളെ വീഡിയോയില് കണ്ടാണ്. നമ്മൾ സബ്ബായിട്ട് ഇറക്കുമ്പോ അറ്റാക്കിങ്ങിലും ഫിനിഷിങ്ങിലും 5 പോയിന്റ് പ്ലസ് ആവും സബിൽ ഇറക്കുമ്പോ. എനിക്കിതിൽ ആരെ കിട്ടല്ല സന്തോഷമാണ്. ഒരാളെ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയില്ല. എന്നാ ലാസ്റ്റത്തെ പോയിട്ട് എടുക്കണം. സെലക്റ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റത്തെ കിടക്കണം വേറെ പോയിട്ട് എടുക്കും. പെഡ്രിനെ വേണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പെഡ്രിനെ വെച്ച് വേറെ ആരെ കിട്ടിയ സന്തോഷമാണ്. പൊളിച്ച് സൂപ്പർ. എനിക്ക് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഇഷ്ടല്ല. സെലക്റ്റീവ് കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് കിട്ടി. ഇപ്പൊ എടുക്കണല്ല, കളിച്ച് തീർത്തിട്ട് എടുക്കാം. എടുക്കണ്ട വചന കൊള്ളൂല. അതിലേ നീ പറയാമെന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി. ഞാൻ എന്തേലും ഉത്തരം തന്നു എന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാ മതി. അതില് ആളെടുത്തോ ക്രിസ്ത്യൻ അബിയാട്ടി.
ആക്കിയോ അവിടെ നാട്ടിക്കോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതട്ടോ നക്കാട്ട എടുത്തോ അവിടെ നാക്കിക്കോ അവിടെ നാട്ടിയിട്ട് നോക്കിക്കോ. നാഷണൽ ടീം മെസ്സി ബാഴ്സലോണ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആ ഇന്നെല്ലാവരും കിട്ടുമല്ലോ എനിക്ക് പൊളിക്കുമല്ലോ ഞാനൊന്ന് നമ്മളെ അച്ഛൻ പറയണ ചല കൃത്യമായ കാര്യം പറഞ്ഞു. അറിയിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരു മ്ലാച്ചതില്ലേ നമ്മളെ അച്ഛൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞ നമ്മളച്ഛൻ ഒരു മ്ലാച്ചമില്ല അറിയിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മ വന്നത്. നമ്മളച്ഛൻ നോ മ്ലാച്ചം ഓൺലി പണജ കോൺ പ്ലേയേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇന്ത്യക്കും തന്നെ കുഴപ്പമില്ല. 1 2 3 4 എത്ര ഫ്രണ്ട് മാനാ മക്കാലി എടുത്താലോ മച്ചാനെ മക്കാലി എന്തെങ്കിലും എടുത്താ കളിക്കാൻ കേട് കൂണ്ടനെ കിട്ടിട്ട് കൂണ്ടേ എന്റെ റൈറ്റ് ബാക്ക് നിനക്ക് പിടിച്ചാ കിട്ടൂല മഷിട്ടൊക്കെ കിട്ടൂല കൊണ്ട കൊള്ളൂല സൂപ്പർ ഉണ്ടേണോ മച്ചാനെ ആരാ കൂണ്ടടെ ഏത് കാടിനും ഭയങ്കര ഡിഫൻസീവ് കഴിവുകളാണ്. വിളിക്കുന്നമ്മ മെത്തത്തിനും കൊടുക്കും. ക്ലൈവേട്ട് വന്നേക്കണ് 500 ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ മാനേജർ ഏതാണ് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. അയ്യേ പൊസിഷന് കൗണ്ടറും അതെന്റെ മറ്റേ ആളുണ്ട് റൈഫല്ല മറ്റേ ആള് സാബില ഉണ്ട് എന്റെ 1500 കൂട്ടിച്ചിട്ട് ബെൽജിയത്തിന്റെ ബാക്ക് എടുത്താലോ. കൂട്ടിയോക്ക് ബെൽജിയം പുതിയതാണോ അവർക്ക് കൗണ്ടറും ഔട്ട് പോയിട്ടാണ് വേണ്ട ബോൾ കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ബെൽജിയത്തിന്റെ ഉള്ളില ഇറ്റലിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കട്ടെ. ഓ ഇറ്റലിയുടെ കിഡിലെ ബാക്ക് വെച്ചാനേ പൊതിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ കളി തുടങ്ങി ഞാനൊന്നും നോക്കാണ്ട് കളി തുടങ്ങി കാലെടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ നോക്കിയിരിക്കലുണ്ടാവുള്ളേ. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല എടുത്താലോ. എല്ലാം റീൽസ് ചെയ്തോളാം മൊത്തം റീൽസ് ചെയ്യും കളിക്കും. Hello and welcome to everybody. It's an absolute thrill to welcome you to this day one clash. And no day, of course, engenders hope and optimism more than this one. Optimism which could dissipate at a rate most alarming or last all the way to the latter stages. We shall see. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. And as you can see, we've already started here. Pinches it off him. Great ball if he can get there. ബോംബാണ് കിട്ടിയാ പോരെ. ലോഗിൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാ മതി. എല്ലാ ദിവസവും ലോഗിൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഉറപ്പാണ് നിനക്ക്. 4 ഇനിയും കിട്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന മാത്രം. അപ്പൊ 6 ഒപ്പിച്ചാ പോരെ എനിക്ക്. എടാ ഇതിനായിട്ടും കളിക്കണം. പ്ലെയർ വേഴ്സസ് പ്ലെയർ കളിച്ച് ജയിക്കണം. വെരി സിമ്പിൾ ടാസ്കുകൾ ഉള്ളൂ. അവരെ തീർന്നല്ല വൃത്തിയാക്കും. ഇതിനായിട്ട് എന്താ 21 കളി ജയിച്ചാൽ മതി ടോട്ടൽ. അപ്പൊ മൊത്തം കാർഡ് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സംഭവത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോന്നുണ്ട്. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Well timed, excellent interception. Long ball by the goalkeeper. Well, he's going to be disappointed with that. Hello. ഹലോ ആൽബർട്ടോ ഞാൻ എത്ര നേരം കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ വന്നില്ല. നെയ്മറെ ആകാശവാണിയാ ലൈവാണ് പറഞ്ഞു ലൈവാ ആ ഞാൻ DM അയക്കാം. അല്ലെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഡിസ്കോർഡ് ഷെയർ ചെയ്യണല്ലോ. ഇല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. Looking for options for movement. Yamal is wide and looking to get onto this. നല്ല ബോൾ എറിയണം. വൈഡാണ് നേരം. ഇതെല്ലാരടുത്തും ചോദിക്കേണ്ടത് വേണ്ടല്ലോ. ഇത് പണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാണ്. എല്ലാരും ബിസിന്ന് പോയി എന്നെ കൂട്ടിയില്ല. ഇടലോലെ മത്സരം വേണ്ട വേണ്ടല്ലോ.
വേണ്ട വേണ്ട. രമേശിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്നലെ ഒഴിവാക്കിയാണ്. Vallecas were a team looking Only for good an anta. outlet, and it seems, Jim, as though they've found ഇട്ടോ one. Yeah, and if that allows them to get people running at and even going beyond that, സ്വകാര്യം പറയാൻ പോയാണല്ലോ അല്ല. you can start asking more ഏകദേശം questions. അനക്കി. എന്തുട്ടുന്ന കാര്യം ഇല്ല അറിയില്ല, മനസ്സിലായിട്ടില്ല, പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവും. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. Neymar hits one. എന്ത് പണ്ടാറും ലൈവില് വരുന്നല്ലേ അടുത്ത മലയിലുള്ള Good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടോ Lejeune. And now they can clear their lines. ആൽബർട്ട് ഒന്നര അയച്ച മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ഇപ്പതാ ആൽബർട്ട് അയച്ചിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടാണ്. എന്താ അവന്റെ അസുഖം? മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഇന്നലെ മെസ്സേജില് ഇന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ട് And it's Neymar. കറണ്ട് പോയല്ല തേങ്ങ. Strong and purposeful. കറണ്ട് പോയടാ. Spread out to the left. നിനക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഇൻവെർട്ടർ ഇല്ലേ? പിന്നെന്താ പേടിക്കാനുള്ളത്? എടാ ഞാൻ എന്റെ പ്ലഗിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ ലൈവ് ഓടില്ലേ? ലൈവ് ഓടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഞാൻ എവിടെ ഇട്ട് ഓടിക്കും കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത കൊടുത്ത്. എന്ത് സോളാറാ? ലാപ്ടോപ്പ് എന്താ സോളാറാ? എന്തൊക്കെയാ ആൽബർട്ടോ പറയണത്? അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഷാജിയേട്ടാ അല്ലേ? അതെ. കൊടുത്ത് FPS പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര കളിയൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ? അണ്ടന്മാർക്ക് അറിയില്ല. FPS പറഞ്ഞ ഭയങ്കര കളി കളിക്കും. സിനിമേഡിയ പോളോ ഫോൻസെക്ക കോച്ച് ഇട്ടാൽ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട് എന്നൊക്കെ 105 റേറ്റിംഗ് ആവും. ബ്രോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം റേറ്റിംഗ് നോക്കി കളിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. അതിലൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. വെറുതെ നമ്മ റേറ്റിംഗ് കയറ്റി വെച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല. അവർക്ക് കുറച്ച് സ്കില്ലുകളുണ്ട്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. CBനെ കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ആ CBനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു CBനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈറ്റും വെയിറ്റും പിന്നെ അവരുടെ ഡിഫെൻസീവ് സ്കില്ലും നോക്കിയിട്ട്. അത് 97 ഉള്ളൂ ഡിഫെൻസീവ് സ്കില്ലൊക്കെ. പക്ഷേ സൂപ്പർ കളിയാണ്. അതൊക്കെ എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കയറ്റി 3142 വരെ കയറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ടീം ഇട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി 3120 വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ടീം അടിപൊളിയായി. Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Look, I'm sure that silencing the crowd would have been mentioned in the dressing room beforehand. Just listen. CBയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പം തന്നെ പെന്ത് പൊട്ടി. I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. മനസ്സിലായി. ആരൊക്കെ വരില്ല കൊടിയനോ ചേക്കുണ്ട്. വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ട്. കേട്ടണ്ട ആൽബർട്ടോ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിന് 100 കുറ്റം പറയും. എന്നിട്ട് അവനക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അണ്ടിന്റെ RP ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ പറയാനില്ല RPയുടെ കേസ്. ആ മിസ്റ്റർ എക്സ് എന്നിട്ട് തല ഇതായ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത്. ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് കുറെ കറങ്ങി അല്ല നമുക്കിപ്പോ റോബർക്ക് അവിടെ എന്നിട്ട് ഹയർ ഓഫീസർ അറിയും അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്ക് മറ്റോടത്ത് പോവാ മറിച്ചെടുത്ത് പോവാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനാട്ടെന്ന് പറയും. അത് കാട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരാ. അതിപ്പോ ഇപ്പൊ നടക്കണായി നടന്നാ പോരെ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് അറിയോ? ആ ആണ് പറഞ്ഞ നീ കേട്ടോ മിസ്റ്റർ എക്സിൽ നീ പോയി പിന്നെ ഞാൻ വന്നു. അതുപോലെ നീ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ വരാം. അതല്ലേ ഇതാണ് ഹീറോയിസ്.
plenty for us to chew on during Wait, the break. Hey, lolam boya. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് പോയിട്ട് വരാ എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് പിന്നെ കേറില്ല. ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ ചെയ്തല്ലോ വേണ്ടാന്ന് പറ്റില്ല. ബെൻബോൺ മിസ്റ്റർ സിക്കർ ചിരിച്ചാനായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ. Barcelona really need to go and ഞാൻ grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. ആടാൽപെട്ടോ രണ്ടാളത്തെ വരെ പോയി റിവ്യൂ ചെയ്യും. That's really well played. അവിടെ നിൽക്കുന്ന അവരെ കൂട്ടുകാരോട് കൈക്കൂലി വാങ്ങി 10 ലക്ഷം തന്നാലും അവനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കൈക്കൂലി സിറ്റുവേഷന്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോയിട്ടേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പൈസ അതൊക്കെ ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അതെ പിന്നെന്താ മറ്റേ സാധനം കൈക്കൂലി കൈക്കൂലി ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി റിവൈവ് ചെയ്യുവാണ് അധികം പൈസ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഷെയർ വന്ന് അതാണ് കൈക്കൂലി പീഡിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് മറ്റേ ഇതായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ അതായത് ആരന്മാരുണ്ടാവില്ല പീഡിയില് അങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ചെയ്തെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ എന്തായാലും ആർഡിയർ വിളിക്കട്ടെ. മുരുകനാ ഞാട്ട വരലടേ. Everything to subdue him here. Yeah, it very much looks like this defence has learned from its errors now. Oh, he's found support out wide. He's got plenty of space out wide here. Cleared without complication. That's good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Barcelona are clearly enjoying the flow of momentum is bang in their favour. Lewandowski. Minecraft server ഉണ്ട്. എന്ത് കാട്ടാ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ കുറെ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ വായിക്കുന്ന ചാനലൊക്കെ മെസ്സേജ് കാരണമാണ്. എന്റെ കുറെ ചാനലുണ്ട്. എന്റെ കുറെ എല്ലാത്തിലും മെസ്സേജ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ നമ്മടെ വി സി അടക്കം മ്യൂട്ട് എടുത്തിട്ടേക്കാണ്. എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ചോദിക്കും. ഞാൻ എല്ലാതും കേട്ടാ. ഞാൻ മറ്റേ വാട്സ്ആപ്പിൽ മെസ്സേജ് മൊബൈലിലും കൂടി മെസ്സേജ് ചെയ്തില്ല. ലെവൻഡോസ്കി സീൻ പോസ്റ്റിനകത്ത് റെഡി ചെയ്യുന്നു. അതിനായിട്ട് കയറാണ്ടിരുന്നാ പോരെ. പോസ്റ്റിനകത്ത് കയറി ലെവൻഡോസ്കി എന്നിട്ടും കാലുമ കൊണ്ടില്ല. അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് പോലെ തട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയാണ്. കേട്ടടിച്ചു വെച്ചാനെ എന്തുട്ടാണ് പറയണ പാടുകളെ. ആൽബർട്ടോ ചുമ വന്നിട്ട് മരിക്കേണ്ട ആൾക്കാര് കേക്കണില്ല. അതൊന്നും പോയടാ കേക്കാണ്ട് പോയി. ഭാഗ്യം ആവോ നന്നായി ആയത്. That defending is unapologetically persistent. It's almost... Can he find the finish? Now, who's going to be first to this? And he's heaved it away. Time then for the first substitution of the game. And the break in play means they can now affect their change. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make എല്ലാവർക്കും സുഖം. അവിടെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹാക്ക് ചെയ്താലോ? Nice ball and he might be in here. GTA ഓൺലൈനില് unsurprisingly and discussed to others. What a waste. Barcelona making consecutive changes here. I just think that's really good management, introducing one of his younger players when the pressure's totally off, just allowing him some valuable easy on-field experience time.
Barcelona Rockstar have, GTA after this, one further opportunity to GTA7 make a substitution. കണ്ണമ്പർ പറഞ്ഞാൽ മതി. And he അവൻ was വിശ്വസിക്കും. alert to it. Now it's Ferran Torres. Shapes to shoot! And somehow he kept it out. മറക്കോ Another example ആർക്കാ of ചില how confident അവരായോണ്ട് this പറയാൻ team is പറ്റില്ല. on the break. ഒറ്റ തെണ്ടികളും വിശ്വസിക്കായിരുന്നു. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. എസ്പെഷ്യലി റോക്ക് സ്റ്റാർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇഞ്ചിക്കും ഉറപ്പല്ലേ. ഞാൻ കത്തിക്കറോ ചിലപ്പോ GTA7 ഇറക്കിയിട്ട് 6 ഇറക്കിയിട്ട് അവന്മാര് പറയാൻ പോണ അതായിരിക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ റെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലായി ഇറങ്ങി ഇനി അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. Almost home and dry now. അതേ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ കിട്ടില്ല GTA 6 നമുക്ക് തന്നിട്ട് പറയും ഇനി ഇതിന് അപ്ഡേഷൻ വരില്ല, ഞങ്ങൾ RDR 3 ഉണ്ടാക്കണ തിരക്കില്ലാന്ന് പറയും. ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പോകുന്നു. അമൂല്യ പോയിരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ. റോക്സ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. When the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it. An impact അതാ shot. കണ്ട എല്ലാ കുന്നോട് മാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാ Barcelona അതിലൊരു are at the അതില് peak 3 of their powers. ആ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നമ്മളും Their opponents a long way from that. അല്ലേ. അതിൽ തന്നെ വെച്ചടക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് പറഞ്ഞേ. നമ്മ ചില സമയത്ത് നമ്മ കണ്ണം ആവും. വനാമിനെ കുറ്റം പറയണ ഉള്ള കാര്യമാണ്. കണ്ണം വനാമിനെ കുറ്റം പറയും. നമുക്ക് പ്രതിഷേധിച്ചാലോ GTA 7 വാങ്ങിക്കാണ്ട് 6 വാങ്ങിക്കാണ്ട്. ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാടാ, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണ്ട. എന്തിനെ പോയി ഞാൻ വാങ്ങിക്കും. Great defending. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എന്റെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക്. And here's Ferran Torres. And that's well seen too. സൂപ്പർ സ്റ്റാറൊക്കെ മാറ്റാനാ മച്ചാൻ 5 ഗോളൊക്കെയാണ് അടിക്കുന്നത്. നാലിനായി. He's had a fair tumble under that ടോപ്പ് പ്ലെയർ challenge. ആയിട്ടുള്ളൂ, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ടില്ല. അല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ടോപ്പ് പ്ലെയർ. പക്ഷേ സൂപ്പർ ഇതിനായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ സൂപ്പർ സ്റ്റാറില്. ഇവന്മാര് പാസ് തന്നാലല്ലേ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവന്മാര് വെറുതെ കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ബോളൊക്കെ അവര് തട്ടാത്ത ബോളൊക്കെ തട്ടിത്തെറിച്ച് പോണാണ്. And he's picked out the run. And one more try. സൂപ്പർ അടി അടിച്ചടാ ലെവൻഡോസ്കി. പക്ഷെ നെയ്മർ എടുത്ത് ഊശി കളഞ്ഞു. വോളിയിൽ ഒരു അടി അടിച്ചാണ് പോസ്റ്റുമ കൊണ്ട്. ലെവൻഡോസ്കി ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തേനുണ്ടോ സ്പീഡില്ല. ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, പക്ഷെ ഹാരിക്കന്റെ അത്ര ഹൈറ്റ് ഇല്ല. നല്ല സൂപ്പർ അടിയായിരുന്നു. ഇതങ്ങനെ പോസ്റ്റ് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോനെ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഗോളാണ്. Barcelona are having a ball here. And things are And that is it. The referee has seen enough. ഗ്യാരണ്ടി വന്നിട്ട് കളിക്കാം. Perfect result, perfect outcome. ബിസിയിൽ നിന്ന് കൊണ പറ. അതെ, ഞാൻ 5 ഗെയിം പൈസ കൊടുത്തു. ഏതൊക്കെ അഞ്ചെണ്ണം? RDR, ഫ്രാൻസ്, പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തെറ്റി. മറ്റേ സാധനം GTA 5 ലെഗസി എൻഹാൻസ്ഡും യൂറോ ട്രക്ക്. അടിപൊളി. ഞാൻ എന്റെ അത്യാവശ്യം വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചാറുണ്ട്. 5000 അതെ അതെ റിച്ചാണ്. ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ. അതെനിക്ക് സ്പോൺസർ ഏതാണ് സ്പോൺസറോട് പറയാൻ പറ്റും ഓഫർ വരുമ്പോ വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. പെഡ്രി ഉറപ്പ്, എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പെഡ്രിയാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ എടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ വാങ്ങിച്ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എടാ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സാധനം എടുത്ത് കൺഗ്രാറ്റ്സ് അല്ല. 25 പെഡ്രി ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ് ഞാൻ. അതാ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് പെഡ്രിയാണ് പറഞ്ഞത്. എടാ പിന്നെ പെഡ്രിയുടെ ചോപ്പക്കാട് മഞ്ഞക്കാട് നീലക്കാട് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പെഡ്രിയാണ്. ഞാൻ വരാം. ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ RDR കളിക്കൂല കേട്ടാ. ഇപ്പൊ വരാം. ഇനി കൺഫർമേഷൻ വേണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ വരാട്ടോ വെള്ളം എടുത്തിട്ട്. വിളിക്കാ പിരിയേറ്റ് എന്നിട്ട് വിളിക്ക്, ഞാൻ വരാം.
ഇതൊരു ഗെയിം ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത പ്രാന്താടാ. ഒരെണ്ണം കളിച്ചാ പിന്നെ അത് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. മുൻമണை വന്നാൽ ഒരു കോടി തന്നാൽ. ഹായ്. ഹലോ ഹലോ. ഹലോ ഹലോ. കറണ്ടൊന്നും വരുന്നോണ്ട. കറണ്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല. ആൽബർട്ട് പറഞ്ഞ റെഡ് ഡേറ്റ്. ഞാൻ കേട്ടോ അതിനുത്തരം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ അതേ ഉത്തരം തന്നെ. ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആൽബർട്ട് റമീസ് ബ്രൂലൻ റെഡ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഈ 100 GB സ്റ്റോറേജിൽ എങ്ങനെ 120 GB ഇത് കയറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെന്ത് പറയൂ, ഉത്തരം തരൂ, ഉത്തരം തരൂ. പോയാ അതിനെ കിളി പറയാ. ഹലോ, RSST നീ മേടിച്ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുക കൂടി ഇല്ല. അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇടാൻ സ്ഥലത്തിന്റെ അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കില്ല. അതല്ലേ പറഞ്ഞു. എനിക്കെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട. തിരമാറിയോ കുളിപ്പിച്ചാരനായി ചെസ്നട്ടിന്റെ കളറായി. ബ്ലാക്ക് കുതിര ഉണ്ടായിരുന്ന ചെസ്നട്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുതിര ചത്ത്. ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുതിരക്ക്. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. We have already started here. Yet another page in the history of this grand old rivalry. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. കമന്ററിയാ പേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. അപ്പൊ ഇവിടെ വരും ഭാഗ്യം. ഞാൻ പേടിച്ചിരിക്കാറ്. താണ്ടിക്കളി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Well, it doesn't have to look spectacular. മൊബൈൽ What ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. complicates ഫാൻ ഇടറാ. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. റെസ്യൂം ചെയ്യാം. ഇതിലാ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഇതിലൊരു മാച്ച് റിസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം. ഫാനട് ചൂടെടുക്കണ്. ഇതിലമ്മ കളി എപ്പം നിർത്തി പോകണം. അപ്പം 3 ഗോൾ പറ്റുന്ന കാണിക്കാം. മറ്റേ പ്ലെയർ മാച്ചിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. Challenge just a bit on the firm side. ലെവൻഡോസ്കിനൊക്കെ കമന്ററി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കളിക്കണോടത്തൊന്നും ഒരു അതന്നെ പറഞ്ഞ് പറച്ചില് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കറച്ചില് കേട്ടാ വിചാരിക്കും പോസ്റ്റ് തുളച്ചെന്ന്. അവിടെ ഉണ്ട് കിടക്കണ്ട. അവിടെ പുള്ളിയും ചെടിയില്ലാന്ന്. വേണ്ടട്ടാ, അവർ ലെജൻഡാണ്. കുറ്റം പറഞ്ഞാ പുല്ലൂറ്റത്തും.
കത്തിക്കും അല്ലെ. ഞാനിപ്പോ അവന്മാര് ത്രൂ പാസ് ഇടുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഗോളിയിലെ കയറ്റി ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കും. അവന്മാർ ചമ്മു. അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരേ ഒരു മെമ്പറുള്ള നിന്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ അല്ലേ? 30 ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങാണ്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഗ്രൂപ്പ്? ആകെ 250 പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതിമേലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ല അങ്ങനെയുണ്ട്, ശരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒപ്പിക്കാം. ലീഗല് വാട്സപ്പിൽ എന്ത് ലീഗൽ കൂട്ടാ? ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മ പെട്ടില്ലേ. പിന്നെ വിട്ടു കറക്റ്റാ. അടുത്ത ഇന്റർമിലാന്റെ വരും നാളെ, അടുത്ത ആഴ്ച എന്നാണ് ഉറപ്പ്? ഉറപ്പല്ല, ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും, അത് കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ കൊനാമി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരും. പൗഡർ ഇടണ്ടേ? 5 കൊടുത്താണ് കൈ കളിയിൽ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 6 അതേ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. And to be honest, they're full of belief that it'll pay off. ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ അല്ലേ? Neatly clipped into space. അലാറം ടാറ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യാനാണ്. എനിക്കറിയാം, കൊനാമി പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും. അല്ലേ കൊണാമല്ലേ ടാറ്റിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച്? അത് കൊനാമി പറയാറുണ്ട്. വെൻബോൺ മല റോക്കറ്റാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എപ്പോഴും പറയും. ഇന്നലെ കൂടി പറഞ്ഞോളൂന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. കൊണാമിനെ കണ്ട? ആ കണ്ടിരുന്നു. ചാടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെ? ചായക്കടയിൽ. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ബാർബർ ഷോപ്പില് ചാടിക്കാൻ. എന്താണ് ഏതാണ് അതിപ്പോ നീ എന്നോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങൾ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് അല്ലേ? സീക്രട്ട് എന്ന് സീക്രട്ട് ആണ്. പിന്നെ അവിടെ വേറെ അർത്ഥാനും ഇല്ല അവിടെ. അയ്യോടോ പെട്ടടോ. ഡ്രോ DRAW ഡ്രോ. അല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കളി. കളി എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? നമ്മ ജയിക്കേണ്ട കളി, നമ്മ ജയിക്കാൻ പോണ കളി എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? നമ്മ ജയിക്കാണ്ട് കളി കഴിയില്ല. 90 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഓടുന്നില്ല പരമണിക്കൂറൊക്കെ. Yeah, it's a very good contest with two very good sides with such great individual talent on show. It could go either way. ഗോൾകീപ്പറാണ് മറ്റേ നോമിനേഷനിൽ. ഞാനെന്താ മറ്റവനെടുത്ത് ഇത്തവണ വന്നേക്കണ പുതിയ നോമിനേഷൻ വന്ന മറ്റേ ബാറ്റ് സ്റ്റൂഡർ അപ്പോൾ അതില് വേണ്ട എനിക്കിട്ട് സ്ഥലടാ കേട്ടറാ നോമിനേഷൻ അറിയാടാ. പറഞ്ഞ മാതിരി അറിയാലോ. അത്രേ ഉള്ളു. എടുത്തോട്ടോ എടുത്തോളാം കേട്ടോ. നീ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. A couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. It's 1-1. പരിപാടി വിത്തൗട്ട് വാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. അറിയാടാ എല്ലാരും നല്ലതാണ്. അതിലുള്ള 8 കാർഡ് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ശരിക്കും വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വേറെന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഏത് മണ്ട സ്ട്രൈക്കറായാലും ഓടിക്കാം. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് കളിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലടാ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ എടുക്കാം. നീ എടുത്തോ. ഹരിശൻ എടുത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയൂട്ടാ. സമ്മതിച്ചോ? അതാണ് പറയുന്നത്.
Lewandowski. Hey, ufalla. Nee sammayikana nikkilla ennalle. Adu weppanu. Reprieve, albeit perhaps momentary. Paranja vaakku maatterudhu. Adu njan proof anjara. Weppanullano? Angane വലിച്ചു വരി കാണിക്കോ? Pitches it off him. Final വലിച്ചു ball not quite കിട്ടിയ right. His വെപ്പല്ലല്ലോ. teammates അങ്ങനെ realising ഒരിപ്പങ്ങനെ that. പെട്ടിട്ടാ. എന്തോ? You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is പറയാൻ filled. പറ്റില്ലേ? പറയണേ. Oh, that's a key interception. നല്ലൊരു ചാനലായിരുന്നു. ചാനലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആരെങ്ങാണ്ടുള്ള മാച്ച്. Busquets makes the interception. അതെ. വന്ന് വൃത്തിയാണ് അത്ര Pass is intercepted. അല്ല. Busquets promptly onto that, and that is that. Now, what about a counter-attack? ക്രോസ് ബാർ മടിച്ചു വെച്ചാനേ. Asciende a 17.440 espectadores. ടീം ക്രോസ് ബാർ മടിക്കാത്താണല്ലോ. Shot for the header! എന്ത് പറ്റി? And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's there to clear it. Girona are looking to go forward now. Played into space out wide. Well, you would hope for some movement off the bench, Peter, knowing you get an extra sub in extra time. Great defending, strong and determined. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was... And the shots! Barcelona! They've done it! It was coming! They have their reward! Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, they deserve great credit for turning things around, but they'll now need the defensive resilience to equal that attacking flair. Gets a good foot in there. Oh, easy pickings there. They're trying everything to subdue him here. Well, he's profited handsomely already in this match. And at last, their sense of danger. Real chance! Oh, that is rather wayward. Barcelona just served up a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. And he can clear it away. And the assistant referee rightly gives him offside. And he's been shifted off it. That has been cut short. There they go, hunting again. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now it's Rafinha. It's Lewandowski! Hey, He got too ahead of himself there. Time then for the first substitution of the game. Well, there is that saying, Peter, that if it isn't broke, don't try and fix it. But I suppose you don't risk anything in a game like this. serious matter. Barcelona looking to pass their way through. Played up towards the front line. Oh, that's fabulous. So fair tumble under that challenge. That pass has been well intercepted. അവിടെ തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവര് പറയും നോക്കിട്ട് ഇത് I പറയാന്ന് think we're പറയും. about to see a frenetic finish. പനാമിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയില്ല ഇന്ത്യക്കാനുള്ള അവിടെ തള്ളിടിഞ്ഞു വിളിഞ്ഞ് വീണിട്ട് അവിടെ ഫ്രീ കിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ പോസ്റ്റിലോട്ട് അടിച്ച് കയറ്റും. And it's Blint. ക്രൂ അല്ലേ? And this is the finish.
Oh, nearly, കൊള്ളില്ല. but nearly is nothing. A more than decent attempt. മാഫിയൊക്കെ എന്താണ്ട് Clint is there and he can pick it up. ഈ ക്രൂവിന്റെ 2 അല്ല 55 രൂപയ്ക്ക് 88 രൂപയാണ് കൊടുത്ത് Getting the ball മറന്നുപോയാ? into the opposition box. That's where it has to be. ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ കണ്ടല്ലേ. ക്രൂട്ട് കൊടുത്ത് 55 രൂപക്ക്. ആ Decent hit. പിന്നെ അതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ അടിപൊളിയാണ്. റൂട്ട് കൂടെ 88 രൂപ കൊടുത്ത് 850 രൂപ എന്നിട്ട് 90% ഓഫർ. That looks like a preconceived 800 രൂപ ഇതിന് 4000 രൂപ കണ്ടിട്ട് എടാ ക്രൂട്ടും ഇല്ല, ഇതാ ക്രൂട്ടും 850 രൂപ കാണിച്ച് എന്നിട്ട് 90% ഓഫ് ഒന്നും വേണ്ടിട്ട്. കണ്ടതല്ലേ, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തോന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. കാറിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതന്നെ ക്രൂട്ടു അത് തന്നെയാണ്. ഇവന്റെ കിടക്കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മളെ ഗെയിം മാസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. അതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫിസിക്സ് അല്ലേ? ഫിസിക്സ് അല്ലേ? ഫിസിക്സ് അല്ല, കാറും ബൈക്കും ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അതന്നെ സാധനം. ഇപ്പൊ അത് ക്രൂ 2 വേണ്ട, മോട്ടോർ സ്പോർട്ട് നമ്മ ക്രൂവിനെ കട്ടി പഴയതാ വേണ്ട. ഇത് മോട്ടോർ പുതിയത്. ഇത് പുതിയതാ. ഇത് കഴിഞ്ഞല്ല കണ്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇത്. ഓ ചെക്ക് ചെക്ക് ചെക്ക്, ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. ചാർജ് 50. കാരണം ഇത് പ്ലേ സ്റ്റേഷനിലെ പിള്ളേരാണ് ഇപ്പൊ ഫോർസ പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തത്. ഇപ്പോഴത്താണ് പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നത്. അപ്പൊ ലെവൻഡോസ്കിനെ കിട്ടി. നമുക്ക് ഇനി യമാലിനായിരിക്കും ഇനി കിട്ടാൻ പോണേ. എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് എന്റെ. യമാൽ പറട്ടെ. എനിക്ക് യമാലിനാണ് വേണ്ടേ. യമാലിനല്ലെങ്കിൽ യമാൽ കണ്ടാ 2 പ്രഡിക്ഷൻ എന്റെ കറക്റ്റ് ഇട്ടാ. കാരണം എന്താന്നറിയാം, യമാലും മറ്റൊന്നും എന്റെ ഉള്ളാണ്, വെഡ്രിയുള്ളാണ്. നമ്മത് എത്ര കണ്ടതാ. ഒരു ഓർക്കസ്ട്ര തലവേദന ചെയ്യണത്. ഡിഫൻസീവ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല, പാസിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഡിഎംഎഫിൽ എന്തിന്റെ പാസിംഗ് ക്വാളിറ്റി? ശരിയാണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ടായി, എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലേ? ചോയ്ക്ക് ചേട്ടാ എന്തിനാ ഡിഎംഎഫ് നല്ല ഇട്ടി ചുത്തി കളിക്കണം. സാലുണ്ട് മരക്കത്തിനാണ് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ തരാം. സലാഹിനൊക്കെ വല്ലോട്ടോ, വല്ല ആഫ്രിക്കൻ ഇവന്റെ കൊന്ന് ഞാൻ സലാഹിനെ കളിക്കാം. ഈജിപ്ത് ആഫ്രിക്കയാണോ? ഈജിപ്ത് ആഫ്രിക്ക അല്ലേ? ഈജിപ്റ്റാ? അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോണ്ടിനെന്റല്ലേ വരുമോ? വരൂല. പിന്നെ അറേബ്യൻ ലീഗുകൾ വരും, മറ്റേ സൗദി പോലത്തെ. അതിലൊന്നും എഡിറ്റ് വരെയില്ല. സലേനെ ഞാൻ 94 വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കാം. മറ്റേ സൗദി അറേബ്യ ഏഷ്യനിലാണ് വരാ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഏഷ്യൻ കപ്പിലല്ലേ? അതെ, ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ്. ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈജിപ്ത് പെടൂലല്ലോ. എനിക്കറിയില്ലടാ, നീ ഇങ്ങനെ ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഫുട്ബോളും കാണാറില്ല, ജോഗ്രഫി അറിയാൻ പാടില്ല. ജനറൽ നോളജ് അല്ലേ? എന്താ ഫുട്ബോളിന്റെ നോളജ് അല്ലല്ലോ. പെടും. അതെങ്ങനെയാ ശരിയാവോ? ഈജിപ്തിന്റെ ലീഗ് ഒന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല. കാണരുത്. സ്വന്തം ലീഗ് കാണാറില്ല. നടന്ന് ഈജിപ്തിന്റെ ലീഗ് ഇതല്ലേ ISL ആണോ?
സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ലൈറ്റും കാണുമ്പോൾ തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങും. ബാത്റൂമിൽ ഇരിട്ടാണ് കണ്ണും ബ്രോയാ ഞാൻ. ചില സമയത്ത് അതില്ല ഇല്ലേ? ഇനി ഗോളടിച്ച് ജയിക്കാനാകുമ്പോ കറണ്ട് പോകും. ഓൾറെഡി പോയി കിടക്കും. ഒരവസ്ഥയാണല്ലേ. ദേശത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഇവന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണല്ലോ, എന്റെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണില്ല. ഞങ്ങള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? നിന്റെ ഈസി അല്ലേ? എന്റെ ലാപ്പാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം വേണ്ടല്ലേ? അതെ. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കോട്ടായിട്ടതാ. ഞാൻ കുലിഞ്ഞതാ, അല്ല ഞാൻ നിവർന്നതാ. പിന്നെ സിനിമ ഡയലോഗ് താനും തൊട്ടുണ്ടോ? താനേതുണ്ടോ? താൻ എല്ലാ സിനിമ ഡയലോഗ് തന്നെയാണ്. എന്തൊട്ടാണ് ഈ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ മോശം 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 മോശം. അത് ശരിയല്ലട്ടാ. നല്ലൊരു കളി വന്നപ്പോ നമ്മളെ ക്യാൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് ആവും. വേണ്ടേ? വേണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. നേരത്തെ അർസൽ നേരെ ഞാൻ ഗോൾ അടിച്ചപ്പോ ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റണല്ലോ. അർസൽ കടുംകളി. അർസനല So bring it on. How it always was and how it always will be. Feel it. This is where it starts. Whatever your ambitions, a good beginning is the perfect way to get things already started here. That's a modern defender's instinct from a modern coach's mindset. Gabriel did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Kane. എന്ത് ഗോളിയാണത്? And a terrific save. That's very, very good. You can't ask for much more. ഞാൻ മറ്റേതായി വേൾഡായി. Rather wayward. Vinicius Junior. നോമിനേഷൻ വേൾഡായി കളിക്കണത്. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, Musiala is a player that's very easy on the eye. You can really see his qualities and genuine confidence on the ball. He's verging on arrogance at times, but that's what makes him such a great watch, even on the greatest stages. He really does come with the complete package. Yeah, still certainly be leaning heavily on David Bayern Munich. Munich take the lead. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. I doubt very much that this was in the script. The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Oh, it's promising build up. Plenty of really nice passing. Openda really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Champions League final കാണാൻ പോകുന്നതാണ്. is offering some sort of an apology there. എന്തിന്റെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനൽ? A bit predictable. ബാഴ്സലോണ. അവിടെ പോയിട്ട് കാണാൻ. സ്പെയിനിൽ. നീലപ്പഴ എനിക്ക് ഛർദിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എപ്പോ പറഞ്ഞു? അങ്ങനെന്തോ കേട്ട പോലെ തോന്നുന്നു.
മോനെ അതൊക്കെ ഗോളായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഒക്കെ വീക്ക് ആയിരുന്നു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവര് തുടപ്പിക്കും വേണ്ടിട്ട്. പിന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞാ നീ ചോദിച്ചു നോക്ക്. അതിന് സിക്സർ ക്രിക്കറ്റ് അല്ലേ ഇത്, ഫുട്ബോള് പോസ്റ്റിനകത്തോട്ടടി. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. ഏത് പ്ലെയിനാ മോൻ കയറിയത്? മറ്റേ താലപ്പൊലി പ്ലെയിനാ? അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, UAE അല്ലെ? എന്നാണ് പോയത്? പറഞ്ഞ എമിറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി ഫ്ലൈറ്റിന്റെ പേര് അറിയാൻ പാടില്ലാന്ന്. എവിടെ നിന്ന് ഏത് ഫ്ലൈറ്റ്? രണ്ടാമത്തെ കൊടുത്ത് അതാരടിച്ചത്? മുഷിയാലെന്ന് ആൾക്കാരോട് എക്സ്പെൻസീവ് ഫ്ലൈറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. രണ്ട് ജെറ്റ് റേസിന്റെ പറഞ്ഞ ചെറുതായി പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും. ബെൽറ്റ് തന്നെ പറയാം, ബെൽറ്റ് റേസിന്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ പോയത്. പയപ്പൊരിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടായി തന്നില്ലേ? എന്റെ മോന് എന്ത് ഗോളിയാണത്, എന്ത് ഗോളി, ഇതെവിടത്തെ ഗോളിയാണത്? നോക്കിയാ പറ്റൂ, ഞാൻ്റെ ഗോളി നോക്കിയാ പറ്റൂ. കോയിൻ കസ്റ്റീൽസ്, ബെൽജിയത്തിന്റെ. മാത്രമേ കയറിയുള്ളൂ. സൂപ്പർ ഗോളി, ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വെരി മച്ച്. അത് പോട്ടെ, അതിനാ സിക്സർ അടിച്ചാന്ന് വിചാരിക്കും. വിനീഷ്യസൊക്കെ നല്ല കീറണം. കെട്ടുന്നു, വൈകിട്ടടിക്കുന്നു, ഓൺലി ലോങ്. സാലിബൊക്കെ ബാക്കല്ലടാ. അല്ല, കോർണർ അടിച്ച്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ആളുടെ സാലിബുണ്ട്. പോലീസുകാരണം. പോലീസിനെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്പോർട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ സ്കോഡ് നിന്റെ എൻ്റെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണ്. മുസിയാലയുടെ ബാക്കി പത്രം ബാക്കി പത്രം അല്ല ടീമിലുള്ളത്. എന്റെ പൊന്നേ, എന്തിലോ അടിച്ച്. അന്താളിച്ച് അങ്ങനെ വിളിക്കണത്. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Yeah, he won the jostle and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. 3-0 and things are starting to look awfully cozy. He's going for goal. ഗോൾ കീപ്പറിനില്ലേ ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല ഗോള്. ശരി, ഞാൻ വെക്കാൻ വെച്ച് 2 തവണ ഫ്രീ കിക്ക് അടിച്ച് ഗോളാക്കിയത്. 2 തവണ. അത് പ്ലെയർ വേഴ്സസ് പ്ലെയറിലാണ് ഒരെണ്ണം കീറി. മൊബൈലോ പ്രോ ഒന്നല്ല, മൊബൈൽ വയർ ചെയ്യണല്ലേ?
Peter, do I really കുറച്ച് need to സീനാണ് say ഇത്. anything, വരയില്ലല്ലോ, or ഇത് can I കുറച്ച് സീനാണ്. simply refer you to the scoreline? Everyone, please. ഇത് മറ്റേ തിരിക്കണ പരിപാടിയാണെങ്കിൽ Cruising it at half time. അതിലുണ്ട് 3-0 തിരിക്കല്. ahead. നമ്മ പവർ കൊടുക്കൂലേ? വെക്കാമിന് കേളിങ് പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പോസ്റ്റിന്റെ മൂല വെക്കരുത്, പോസ്റ്റിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഇത്തിരി വെക്കണം. എന്നിട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വളച്ചങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റിലോട്ട് ഇരിക്കോളും. ഗോളി എത്ര ഡൈവ് ചെയ്താലും കിട്ടൂല. എത്ര പോസ്റ്റിനടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടണം അത്രയും സൂപ്പറായിട്ട് കളിക്കാം. അകലേക്ക് ആയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവറേജ് സ്പീഡിൽ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സ്പീഡ് കൂടുകയും ചെയ്യരുത്, ഭയങ്കര കുറയുകയും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ അങ്ങനെ അടിച്ചു 2 തവണ. ലുക്കാക്കോ അവന്മാരല്ല, ബെൽജിയം അല്ല കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ കണ്ടില്ല, ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സബ് ഇറങ്ങിയാൻ കണ്ടായിരുന്നു. കരണ്ട് ഇല്ലല്ല, കണ്ടു. Well intercepted. Vinicius Junior. ഗോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പൊന്തിയപ്പോ ഞാൻ അകലേക്ക് നോക്കണ്ട, ഗോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് പൊന്തിയത്. അടിച്ചതിന്റെ ക്യാമറ വെച്ച് മനസ്സിലാവില്ല ഇടയ്ക്ക്. ഇറങ്ങി നമ്മളെ കേട്ടത് അതിനോട് ആ വായിക്കറിയാം. കാണണ്ടേ കാണാൻ പോസ്റ്റ് അടിച്ചാൽ വേണ്ടി വരും. തിരുവനന്തപുരത്ത് കുളിക്കണോ? Busquets did well to step in there. That was more than necessary. Oh, no joy this time. Onana. Such good technique. And here's Lukaku. കാക്കൊക്കെ പോയി പണി നോക്ക്. Great defending, മേടിച്ചു കൊടുക്കാനാണോ? out of play for a throw. ബനാന Marquinhos. എക്സ്ട്രാ ടൈം ഉണ്ടല്ലേ? David Villa. And again. And the ball's come loose. ഗോളി ഇടാണ്ട, ഗോളി സീൻ ഗോളി. കോട്രോയ്സ് അല്ലടാ, ഗോളി നോക്കേ. ഇപ്പൊ ബെൽജിയത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് കീപ്പർ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് കീപ്പർ സെക്കൻഡ് ഗോൾ കീപ്പർ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മറ്റവനാണ് ടിപ്പോ ഗോൾ റയൽ മാഡ്രിഡിനെ. അവനിക്കറിയാം ഒരു ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭയങ്കര അയാടെയാണ് എനിക്ക്. പാസ് ഇടൂലേ? പണ്ട് മെസ്സി നട കയറ്റി അവനെ പാവാറ ഇടിപ്പിക്കാൻ പോയാണ്. പണതൊക്കെ മറന്നു. ആ ആൾക്കാരെ ട്രോൾ ചെയ്ത് പാവാടിടാന്ന് പറഞ്ഞ് കളിക്കുമ്പോ പാവാടിടാനാ? ആ നാട്ട കയറൂലേ, കാലിന്റെ കൂടെ പോലൂലേ. ഫാൻസ് ഒരാളുടെ പാവാടിടിക്കേ. Substitution on the field. Number 42. So time for changes on both sides actually. To replace him is number 10. Munich are of course in a position to go to the bench should the need arise. Patus Nunes. Openda. And there's green grass ahead of him. Now it's Lukaku. And the shot! തിരിഞ്ഞോടുന്നവന്റെ പുറകിലടിച്ച് പെനാൽറ്റി ഉള്ളിക്കളി തീർക്കണം. ശരാശരി പ്ലെയർ ആഗ്രഹം. എന്തായാലും തീരും. 4-2 എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ അടിച്ച് തുളക്കിയില്ലേ. It's a really well measured ball. That pass isn't the best.
മനന്തികന് മങ്കപ്പത്ത് പെരത്ത് നെന്നവുകൾ കുറത്ത് ചാടി പിടിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ. കറണ്ട് ഒന്നോ ജാനെ ഇല്ലടാ Belgium finding their passes. ചാർജ് ഇപ്പൊ തീരും. There they go, hunting in tax. കറണ്ട് Oh, പറ്റി that's neat. ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. 2.5 മണിക്കൂറൊക്കെ നിൽക്കില്ല ഗെയിം Kept കളിക്കുമ്പോ. aware. ഗെയിം And കളിക്കുമ്പോ it is reclaimed easily. എന്റെ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ നിന്നാണ്. ഇപ്പൊ അതിന് 3 കളി കളിച്ചില്ല ഞാൻ കറണ്ട് ഇല്ലാണ്ട്. അവന് കണ്ട് സാധനം കണ്ട് Thus calmly anticipates. 3 ഞാൻ എത്ര ഇവന്റ് തീർത്തു? Bayern Munich are 5 ഇവന്റ് ആണ് almost തീർത്ത്. home and dry now. അന്റെ ഒറ്റ ഇവന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കറണ്ട് ആയിരുന്നു. Think through. It looked as though അതെങ്ങാനും പോസ്റ്റ് കയറി ഞാൻ ഗോളി ഞാൻ കൊന്നാനായിരുന്നു. it turned out that was not the case. പണ്ടൊക്കെ കൺട്രോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കൈ Oh, that's a key interception. വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ അറിയണ Disappointed ചെയ്യും. with that. Gets his pass away. അതല്ല അതത് കൊണ്ടല്ല ശീലായിട്ടാണ് വച്ചാനെ വേറെ ഒന്നല്ല. Gets a foot in here. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കഴിവ് പറഞ്ഞു അതും പോയിന്ന്. And somehow ജീവനില്ല ഇത് മറ്റേ ഞെക്കിയാക്കി ജീവനില്ലാണ്ടായിന്ന്. തൊട്ടാലറിയായിരുന്നു പറഞ്ഞാല് Try and place the cherry on the cake. ബോഡിയൊക്കെ മരവിച്ച് അത് അറിയണില്ല. it's anyone's ball now. ശീല ഇപ്പഴാണ് അറിഞ്ഞ ഇത്ര കാലത്തേക്ക് കുറെ കൊടുത്ത് 4 എണ്ണം കൊടുത്ത് കുറെ നേരം അവന്റെ Over the hills and far away. No catching them now. ഹാപ്റ്റിക് ഒരു മിനിറ്റടാ വിട്ട് കണ്ടെന്നാ That will be ആ it. കളി കഴിഞ്ഞു ഭാഗ്യം. Well, that was a കറണ്ട് ഒന്നുമില്ല tale of വിട്ട് very കറണ്ട് different ചാർജ് കയറും. teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result a very accurate reflection of what we saw. David Villa. ഇവരെ തന്ന കാർഡുകളൊക്കെ പെരുത്ത് എന്റെ സേവനത്തിന്റെ പെരുത്ത് നന്ദി അതിന്റെ മോനെ വേറിയത് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചേട്ടാ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചോട്ടാ വേണ്ടുണ്ട്. ചോട്ടാ ഭീമ ചോട്ടാ മുംബൈ ഭീമ ഓടിക്കണ്ട സമയമായിട്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിന് ഓടിക്കണം. അതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചോട്ടാ മുംബൈയിൽ പറയില്ല മറ്റേ സുരാജിനെ എടുത്തിട്ട് എന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് പെരുത്ത് സുരാജിനെ ഉണ്ട്. ചോട്ടാ മുംബൈ അല്ല മറ്റേ പടം എന്തിട്ടാണ് പാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള പടം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് മോഹൻലാല്. അയ്യോ എനിക്കറിയില്ലട്ടാ. അങ്ങനൊരു പടമുണ്ട്. വേൾഡ് വൈഡ് എന്ത് കിട്ടണം വച്ചാനെ? വേൾഡ് കാർഡ് അതിന് കാർഡ് കിട്ടും. അതേതാണ് കാർഡ്? ഏതോ ചണക്കാടുകളുണ്ട് ആകട്ടെ പറഞ്ഞുതരാം. കണ്ട ദേശീയ ക്വാളിഫയേഴ്സ് ആണ് AFC ആണ്. വേൾഡില് ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, ഡീൻ ഹെൻഡേഴ്സൺ, ഓക്കെ കോറുമിറ്റോമ എവിടൊക്കെയോ മിറ്റെന്നൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, കിനാൻ ഇൽദീസ്, മിറ്റോമ, സെർജി ഗ്നാബ്രി, ഗോൺകാൽവെസ്, മാർക്ക് കുക്കുറേലിനെ അറിയെങ്കിൽ, ഡീൻ ഹെൻഡേഴ്സൺ, പിന്നെ ഫെർണാണ്ടോ മുസല പർദീസ്. ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനപ്പോ ഒന്ന് പോയിട്ട് കറണ്ട് വന്നിട്ട് ചാർജ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഇല്ല ചാർജ് തീർന്നു വെടി തീർന്നു. പോയിട്ടോ.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world. And already we're underway here. Nicely spread, and it's Dembele. That'll be a throw. Koundé. And that has left him in a heap. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. It's a pretty loose pass. Well timed, excellent interception. Oh, well played, well sorted out. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé. When it comes to building from the back, I mean, he's always boasted impressive forward passes, where you see him hit the front line with diagonals, switch play. He's got a great, varied passing game, but I really have been surprised at how good a ball carrier he is. Yeah, I'm inclined to agree. He's got away. Might be taken. Mbappe! It's loose now and they want to get it back. Played with finesse. Now that's well seen too. Barcola. Bayern Munich, so far providing no real test at all for the goalkeeper. That's good running with the ball. Marquinhos. Passes coming off in quick succession here. Yamal. Little pass back. Really got it. Conte! Oh, he has leathered that. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. Koundé. Konate. Saliba. Oh, can he get onto this? David Villa. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That has been slung wide. Pedri! Oh, the keeper's done ever so well. Pedri clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. And now a sudden chance to counter. Conte. Koundé. And it's Conte. Konate. Over to the left. Barcola. Now this is an adventurous run down that left-hand side. Hernandez. Oh, really well played. Bastoni. That has not gone well. That has been cut short. Busquets. Now that looks a decent ball. That looks a good ball through. Great chance! Goal! Bayern Munich! There is the breakthrough! Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. So we have the first goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Not the most accurate pass. Now it's Kane. David Villa! And it's pulled back. Brilliantly cut out.
Bayern Munich looking to go into the break, 1-0 up. Tchouaméni clips it so gently. That has been knocked clear. It's their second corner of the game. Defending of the desperate variety. France have the chance to go the other way. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Tchouaméni, Camavinga. That's good play from him. Time and again they are repelled. Now it's Kane. David Villa. This is what good chemistry is all about. Passing Kane! Oh, the ball's come loose here. And the first half is done. So there we are, half-time. Both teams head into their respective dressing room. And while there was a genuine flow about the game, most importantly, there has been just one telling moment. It is still very tight here. The game still up for grabs. And the half-time score, 1-0. How's the first half compared with your expectation? Bayern Munich clearly are benefiting from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them and have been smart on the break. Bayern Munich leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. And we're off again. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Danger averted for now. And here's Dembele. Dembele stood his ground strongly. Conte. Here's Tchouaméni. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Now it's Kante. And it's hoisted clear. Aimed beyond the defence. Yeah, it looks like a change of approach, and it may just freshen things up. Hernandez. Barcola. And it's Conte. No luck with that dink over the top. This is the time you need that pace. Now it's Pedri. Pedri is the guilty party there. Bayern Munich are still that goal to the good. David Villa. Konate, Camavinga, showing good feet. Dembele! Marquinhos getting this one clear. And again they run up against stubborn defending. Hernandez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Mbappe. Your impression so far, Jim? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Conte. Oh, good spread. Oh, now here's an interesting matchup. Marquinhos with a definite foul there. Changement pour la France. Le numéro 11. Pour le remplacer, le numéro 7. Olise. He's chosen to go back. Modern football for you and all that pressing. David Villa. Vinicius Junior. Pass is just off target. Tchouaméni. It's Camavinga. They're back in possession and ready to go again. Konate. It's Camavinga.
That's a foul. Simple decision for the referee. Changement en cours. Konate. Bayern Munich still have the cards to affect this game. Konate. Now Saliba. Mbappe. He's through, now is he in? And now they can clear their lines. Well, it's good stuff. This is better. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Pass somewhat off target. Distributed tidily. Great ball if he can get there. Good read, needed to be. Has a go! And he hits the net. 2 ahead, late in the day. Game over, surely. And that is stunning. Just too hot to handle. And the contact was fantastic. Right on the bootlaces, and it packed a lot of venom for what was a really potent strike. And yes, it's him again. So that's 2 now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That tries a shot! They are rampant! And the lead is 3! It is surely done! Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. L'équipe du Bayern de Munich. Après 82 minutes de jeu par le numéro 18. Bayern Munich find a position of real strength now. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Hernandez. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Thuram. Gabriel wins the duel this time. Bayern Munich making consecutive changes here. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. Oh, good-looking ball. Marquinhos. And that could set him on his way. David Villa! Hits off target and by quite a way. Hernandez has a look and plays it forward. Looks to go up and over. David Villa! And with the goal at his mercy, a dreadful miss. Temps additionnel, 5 minutes. And he thumps it clear. What a throw in. Five minutes to add. Gabriel. Kane gets flagged offside. Kane, Musiala, oh, easy pickings there. Conte, Elise, he is through here. That's that, the end. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did.
Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, hope springs eternal, and the fans puff out their chests proudly. Thrilling scenes here too, so much in line with Atalanta's reputation as the great entertainers of Italian football. There's the whistle, and here we go. Oh, Red, nice interception. Maldini. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Chance! Well, he should have done better, and he knows it. His reputation is better than what we've just seen. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Rodri, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And smartly reclaimed. It's a really well-measured ball. Hit into the middle. Well, the counter-attack will come to nothing because that is an errant touch. Yeah, it all looked so promising until unexpected sloppiness intervened. A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. He won't be happy with that one. David Villa. Kane. Dink through. He's in, surely! He's had a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Distributed tidily. Oh, there's a probing ball. So a third of the match, or thereabouts, gone, and we still await the first goal. Musiala. Kosunu gets across to intercept that. Now there's a... Yamal! It's loose, and there's a race for the ball. And that has been clubbed away. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Oh, smashing header! Goal! Atalanta! And Atalanta go in front. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Retegui demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. So we have the first goal. Big chance! And that has fair feast. I actually like to see that in shots at goal when there's a noticeable effort to get over the ball and keep it down. Well, that pass isn't the best. Oh, good-looking ball. Maldini. Played back in. There's a goal! It's loose now. Oh, he's been caught napping. And it's pulled back. Vinicius Junior! Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played.
Bayern Munich with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's taking no chances there. Atalanta have the chance to go the other way. Retegi. Bayern Munich have it back and can go again. Maldini. Now looking to orchestrate a counter. Well, that's beautifully weighted. That's positional gold, the utilisation of space. Oh, the touch is just too thick. Could really have done without that. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. That's a little off target. Bayern Munich certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. David Villa. That's a nicely measured pass. It's Kane! Dispatched clinically. They have hauled themselves right back into it. Well, it certainly livened things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. And that has added a whole new complexion to the game. David Villa! Goal! That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Bayern Munich get themselves into the lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. David Villa. Vinicius Junior! Now here's the delivery. And the whistle goes for half-time. Well, what a comeback. Certainly I didn't see that coming, nor I think did many in this crowd. So there was the first half. Well, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for a potential classic if this carries on. This is insanely good. Bayern Munich head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. That gets things going for the second half. David Villa. Great ball, and he's in. He's had a hit! In he goes again! It's in! A 2-goal cushion, and it's looking safe! That was easy, almost too easy. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So the lead now is 2. Look, it's a whole different ball game now, Peter, and it's a test of how they manage affairs from here. Comes under pressure and it's come loose. It's a throw-in. Maldini. And he was quick to react. Busquets. Nice interception, his positioning was spot on. Kosunu. Vinicius Junior. And there's green grass ahead of him. David Villa. Ball is over the line. Kane is being harried and hassled. Yeah, it very much looks like this defence has learned from its errors now. Yamal wins the duel this time.
Good strike, quite an alarm. Bayern Munich have their second corner now. Cleared away. And now they can spring out of defence. Kane. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Almost an hour gone. Musiala. Vinicius Junior. Too much on it, and that's the keepers. Retegi does have his name on the score sheet, of course. Oh, and he's through the middle. Now it's Vinicius Junior. No messing about, just bludgeoned away. Ah, looks a smashing ball. Cleared without complication. That'll be a throw. Bayern Munich choosing to make the first change. Yeah, they're looking for some imagination, and his job's going to be to add that element of craft and guile, the man pulling the strings. Bayern Munich perhaps contemplating their next change here. And he's certainly onside here. Cleared without hesitation. Terrific header! That's just playing it safe and simple. And he's been shifted off it. Vinicius Junior. There will be a throw-in. Couple of changes then in quick succession. And the break in play means they can now affect their change. Yeah, they've gone for more energy up front. This is a clear message, Peter. Bayern Munich have now used up all but one of their substitution windows. That'll be a throw-in. Bayern Munich making consecutive changes here. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Nice ball. Retegi! That was superb goalkeeping. Retegi clearly thought he had the beating of the keeper. David Villa. It's Kane! Magnificent! Sumptuous finish, an absolute joy! And look at his joy! Is this not why we love the game? And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And with that, the hat-trick is complete. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Bayern Munich grab a 3-goal lead. It's just too easy. Pinches it off him. This is what good chemistry is all about. And that is expertly dealt with. And he's quick to get it clear again. Nicely spread. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Looks to clip it forward. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Maldini. Marquinhos does really well to win the ball there. That's been intercepted. Oh, he's found support out wide. There's the shot! And it's there!
Yet another goal in an awesome performance. They are in complete charge. And that was as close to certain as can be. Well, he makes finishing look like a matter of fact. Why take extra touches? It's become a case of men against boys. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, what has happened here? He is through here. He's in it. Neymar! Now, who's going to be first? It's Kane! Danger averted for now. Mbappe. He's tried one! Oh, he's kept it out. That's a great save. A moment to try and place the cherry on the cake. And they've got rid. That's really well cleared. That's good running with the ball. And the referee brings it to a close. They needed to win, and they have won.
So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. So 70,000 and more followers of Germany's ultimate winning machine open their arms to their favourite sons. In the Bavarian capital, they demand another spectacle. Things have got underway here pretty promptly. Now it's Vinicius Junior. And the shot! And he has kicked it out somehow. Vinicius Junior is offering a wry smile there. Bayern Munich with their first corner, the first in the game for either side, actually. And he's taking no chances there. Atalanta are looking to go forward now. Who do you think this turns on, Jim? Well, Peter, this guy, Ruben Dias, has been a revelation. I'd say his two strengths... Great hit! Bayern Munich have their second corner now. And that should get the job done. And now a sudden chance to counter. Bastoni cuts out the pass. That has ended up in no man's land. But it has been just one side doing all of the early probing. I know it's still early, but they're showing the better signs. No caution from them. Maldini. He's played him through. Has a shot! Oh, it's die-hard defence and the willingness to put his body on the line. Very impressive. Now it's Kane. He steps in, and that's the end of that. It's a good spell of possession, this. Maldini. Maldini! He's done very well to get to that. It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. Up for a header! Decent enough try. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Kosunu. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. Well, it's certainly not a drab affair, Peter. It's had its moments. Musiala. Decent progress down the left. Well, that's surely a foul. Free kick. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Bastoni. Can he get it through? Musiala! Goal! Bayern Munich! And Bayern Munich take the lead! His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, his appreciation of space then was absolutely exceptional. A moving genius. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Because of that first goal now, it's a great opportunity to make it one-way traffic and add to this lead. Atalanta upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. Kosunu. Looking for the runner. Now it's Vinicius Junior. He's found a... He's had a hit!
Oh, that is rather wayward. Bayern Munich certainly look a very capable counter-attacking team. They're direct, they're quick, and to be honest, they're full of belief that it'll pay off. And the two sides are separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Oh, he's going to be pulled back for that one. Maldini. Oh, there's a probing ball. It's a decent chance to counter-attack. Bastoni. Conte. And it's the goalkeeper's to claim. Bayern Munich really should be happy to let this half run out now and go again second. Floated through. No, that was never going to make it. Atalanta have it back and can go again. And he welcomes it in. Oh, he's in! Big chance! Oh, the ball's run loose here. Oh, the keeper's done ever so well. Villa really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 3 coming up. And the finish! So their 4th corner of the game. And the volley. Oh, that is beyond special! A worldie and a half! About as smooth as it gets! And with that goal comes comfort! The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. Bayern Munich are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Wriggles his way through, and he lines up a cross. Ruben Dias clears it away. There's the whistle for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? Bayern Munich are heading into the break very happy with how it's gone so far. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. So both teams emerge the same as they were before the break. Maldini. Can he latch on to this? He has found the way through. Kante gets a foot in here. Oh, and he's through the middle. And he's in on goal. Real chance! They are rampant! And they are pulling clear here. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. That looks a good ball through. He's David Villa! Kosunu can get it clear. They need to play this quicker in transitions like this. Ruben Dias. Conte.
Excellent challenge there, uncompromising. Oh, that's a key interception. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass... He's got the shot away! Sticks it away! Surely now they are well and truly out of sight. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. It's one! It's a goal! Well, his movement is all based on fine margins, and the timing of his run then was ideal. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. 2005. Oh, super find. And he's managed to get free. Chance! They've scored! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Things looking so easy, almost too easy here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Well, learning from your mistakes and not repeating them is never completely guaranteed, but that rear guard is more focused on him now. Vinicius Junior is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Kane looks to get on the end of this. Oh, delightful ball. The pressing's intense, and it's paid off. Atalanta needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Oh, no joy this time. De Roon. That's really well cleared. David Villa. Stood up well to him there. And that could set him on his way. Now the finish! He scores! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Bayern Munich are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. Oh, well played, well sorted out. Look, it's a run defence's dislike, but the timing has to be spot on. Coming on the field, number 10, Neymar. Number 20, Mbappe. Number 8, David Villa. Kane. He's got away. Oh, that's a foul in a dangerous area. He knew what was coming. That's a yellow card. Kane is behind this one. And this is the perfect opportunity to create a cushion between them. It's loose, and there's a race for the ball. He'll try from distance. Oh, he really got hold of that. Oh, he's
He's burst through. Maldini! No, that's just wide. There will be 4 extra minutes. Duron kept his eye on it, and he's there. Looking for options for movement, and he's got the beating of his man. Oh, has a go! And that has faded wide. Beckham. Neymar. He's had a fair tumble under that challenge. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. And that is that.
So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start, that is what they all want. So 70,000 and more followers of Germany's ultimate winning machine open their arms to their favourite sons. In the Bavarian capital, they demand another spectacle. And already we're underway here. Now it's Darwin. Nunez! That's a half-decent try. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. That tackle was certainly sturdy. This is what good chemistry is all about. Oh, what a climb! Oh, surely that deserved a better outcome. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. That has been cut short. Now it's Vinicius Junior. Freddie Ljungberg has to be one of the most versatile wingers we've ever seen, Peter. Whatever his role, he finds a route into the opposition's box, and he's an incessant worker. He must then be remarkably fit. That's really true. Chance to finish! Just too high. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. And it's Conte. Yamal. That's an excellent interception. Well, he was clearly disappointed with that pass. Bayern Munich clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Darwin. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. That's just playing it safe and simple. And he's there to clear it. And smartly reclaimed. And he thumps it clear. Well, they can break here. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. No change to the score, 0-0 it remains. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Ah, he made it look a bit predictable. And he's made sure that's not getting through. Ljungberg. David Villa. Now chance! Goal! Bayern Munich! Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, that goal has got the whole stadium rocking here. This is exactly the kind of atmosphere the players should feed off now. That's a shade optimistic. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. No, he's just misjudged that one. Ljungberg. They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, and he's through the middle. Kane. Oh, played right into his path. And he's managed to get for it. There's the shot! Oh, taken with style. A quite incredible spell. They are flying. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, I think the keeper has every reason to rip into that defence for allowing him to get into such a good position. Bayern Munich are now luxuriating. Ljungberg! Great build-up. It all deserved a better ending. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. And that could set him on his way. Oh, that's fabulous. Tries a shot! Upamecano attempts a clearance.
Vinicius Junior. What a delightful ball. He's in here. Oh, shooting chance. They are rampant. And again, they simply do not know what has hit them. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. 5 minutes till the break. Just eases him off the ball. And he's intervened well there. No, that's been intercepted. Looking for the runner. Oh, that's clever. Can he finish? And again! It's in! And he is just ripping it up! David Villa at his razor-sharp best there. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. 2 added minutes has been indicated. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Things looking so easy, almost too easy. And the half-time whistle goes. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Bayern Munich have been more or less perfect, I would say. Their manager's all smiles, and he's got every reason to be. Bayern Munich pretty much out of sight here. It really has been a one-sided game so far. Security staff for each block, please report to the staff room immediately. Substitutions taking place. That gets things going for the second half. Oh, this looks sharp. Conte. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. And he cuts out the supply. Well, played right into his path. Beckham, he's gone for goal! It's loose, and there's a race for the ball. Vinicius Junior. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Yamal, pass somewhat off target. He's looking wide. Byrne really added the width there thanks to his willingness to make the run. And that has been cleared. That's really well manoeuvred. Some resolute defending there. Pau Torres cuts out the pass. Passing is crisp and sharp. Played out to the left flank. Haaland showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Referee has just said play on. And Beckham! Oh, the ball's run loose here. Busquets. And now the hit! He's put his foot right through that one. A message to the wise, it's probably better to try and get him behind that defence than try that over and over. 20,332. Beckham! Oh, terrific save. It was more possible than probable, and the outcome backed it up, Peter. The taker has to look for options, because an aerial supply doesn't look promising here. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. Has a shot! Well, he caught that pure, but no end product. Well, Peter, he clearly felt he was being invited to shoot, and it wasn't the worst decision he could have made.
Not getting any further than that. Nicely intercepted. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Punched away. Shapes to shoot! Oh, impressive strike. His radar picked up on that very quickly, and he was first to react. Yamal. And he skips past his man. The ball is loose and the chase is on. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Oh, well played, well played. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Well, he got rid because he was under pressure. Driving on and making good progress. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? And that is expertly dealt with. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Nicely worked. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Nice interception, well timed. Haaland. That's positional goals, the utilisation of space. And the shot! Oh, there's a probing ball. Haaland. Well timed, excellent interception. Schneider. Oh, that's well spotted. And here's Haaland. Mbappe. And he's there to retrieve it. Quadrado. Defending of the desperate variety. Tries to get it clear. And the finish! Really well taken goal. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. After 86 minutes. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. Guardiola. He can run onto that. Musiala. He has found the way through. Number 19. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Neymar. Number 4. Messi. Expertly cut out, really nicely done. Guardiola kept his eye on it, and he's there. Minutes has been indicated. Beckham. Real. Oh, taken with style. Oh, flags up, so that won't count. Yeah, the referee hadn't spotted his assistant's raised flag. He has now, so he's ruled the goal out for offside. And that's it. Perfect result, perfect outcome. A test passed with
So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start, that is what they all want. So yet again, Munich expects, and it has every reason so to do. Bayern, so often Germany's indisputable champions, the preeminent force of our day, looking to impose itself once more. And already we're underway here. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. He has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. And they've switched it over to the other side. Busquets, a key player here, and not just for tactical reasons. This is his 400th appearance for the club. Yeah, his achievements are incredible. He made a commitment to this team, and he has honoured it by giving his all, week in and week out. A proper stalwart. David Villa, and the shot! And he's done it! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. There's the shot! Sticks it away! Hot knife through butter! They have done it again! Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. So that's two now without reply. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, the less said about that pass, that could spell trouble. And Messi! Good first touch and almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. And here's Vinicius Junior. Vinicius Junior. There's the hit! They are rampant! And they're at it again in double quick time. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. Bayern Munich find a position of real strength now. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and Son Heung-min! Just wouldn't stay down for him. Son Heung-min is totally baffled as to why he couldn't keep it down. He had more time too. Kane. That's a shade optimistic. Son Heung-min. That has not gone well. Kane. That is real chance! And it's in! A quite incredible spell. They are flying. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Bayern Munich are having a ball here. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Oh, that's a key interception. Kane. Oh, shooting chance! Still no way through. The defending here is resolute. Now the finish! He has done it! And he is just ripping it up! It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick.
Bayern Munich are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many has come. And the finish! It's in! And again, they simply do not know what has hit them. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. And things are much healthier in their favour. Mind you, Well, that's a foul, and the whistle's gone. Well, no messing about, it is red. Well, the players are flocking round their fallen colleague, and they look worried. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. yes, sadly he knew exactly what he was doing, and he had to go with the risk. He's shaping up to Beckham! And that has flown over. Forwards and with intent. Not the most accurate pass. That's a nicely measured pass. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Vinicius Junior. It's out of play for a goal kick. Bayern Munich couldn't really be more... Yamal! Oh, he's brought him down, and it is a penalty. So a big chance now from 12 yards. And the referee has shown him a yellow card. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. The chance to pull further clear. Calm as you like, and they're running away with it. The time for a cool head, and that is precisely what he showed. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. And that means just one thing, match ball. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just wet the... Shapes to shoot! It's a goal! Hot knife through butter. They have done it again. Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. He's got four. He's got that all wrong, and it's a penalty. Bayern Munich have themselves a chance from the spot to increase the lead. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. I just think the keeper committed himself too early. Another one. This must be his personal high. Well, that's really winded the opposition. Just the goalkeeper to beat. He's had a hit! It's just beyond his reach. And there is the half-time whistle. Well, what a half. For one, pretty much ideal. For the other, utterly dreadful. And we're only halfway through. Bayern Munich have been more or less perfect, I would say. Their manager's all smiles, and he's got every reason to be. Bayern Munich have continued without fuss to do their thing. They have impressed hugely in the first 45 minutes, and this is the very least they deserve for their splendid endeavours. Please join me in wishing all the best for members of our fan club celebrating their wedding anniversary today. And the second half gets underway. No changes at half-time that we're aware of. He's got away. Now it's Vinicius Junior. Inter Milan needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Great hit! They've scored! How
just how many. The gulf in class is vast. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. Bastoni. Ruben Neves. And it's Messi. Now it's Valverde. The message is clear. None shall pass. Rodri. Played into space. He's played him through. Oh, that big chance! Now, who's going to be first to this? Son Heung-min. Terrific header! He scored! And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Gently done. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Great ball and his chance! Poor robust challenge. And again! No mistake! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, it's a goal fest, and the fact it's so one-sided now is getting scary. As if 3 weren't enough, this is nigh on utopian. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, he's hit it long, but astray. Now it's Beckham. Has a goal! Substitution on the field. Number 18. Bayern Munich with their first corner. The first in the game for either side, actually. Coming on the field. It's loose now, and they want to get it back. Neymar. He'll try from distance. Mbappe. Oh, there was plenty on that. Well, it was an ambitious attempt, but it'll keep the defence on its toes at least. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Mikel Oyarzabal. Ball's gone astray. Bayern Munich perhaps wondering what the best time is for their next substitution. The pressing's intense, and it's paid off. Inter appear determined to play through the middle again, and guess what? It's the same result. Bastoni. No, that's been intercepted. Messi is herring after that one. And that's a superb pass. And he's straight offside. Kane. And there's green grass ahead of him. Shot a goal! It's in! And this is getting ridiculous. Borderline crazy. It's a mass exodus now. Certain sections of the stadium are leaving in droves, and you can't blame them. How many? Just how many?
justify. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. The goal scorer after 80 minutes is number 23, Harry Kane. Harry Kane.
Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. The action has already started. This easily the most keenly anticipated of today's game. Vinicius Junior! And there's an early warning shot across the bow. Brazil with the corner, they're first. And now, and he's had a hit! It's their second corner of the game. He's tried one! And a terrific save from the keeper. That'll earn him a few high fives. Probably feels he could have been better protected, though. It's anyone's ball now. Cross from Rafinha. And he's following up! It's run loose. Who's going to get there? Well, they won't be deterred from trying again, Peter. They have the bit between their teeth now. Bruno Guimaraes does well to get it back. And here's Alvarez. De Paul. Alvarez. And the finish! It's gone in, and it is an own goal! Well, that's really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. It's a huge moment for the game, and a shocking moment for him personally, but it happened at the best possible time. This is recoverable. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Perez. He's going to be disappointed with that. Vinicius Junior. De Paul. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Paulinho. Oh, Red, nice interception. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Oh, this is a great position. There's the hit! Oh, it's come loose. Rafinha! Volleyed effort. Rafinha really needed everything to come together then at the precise moment. Not easy. He's played him through. Oh, that was vital. Oh, he's done very well to take that back. Garnacho. Couldn't quite squeeze that one through. So what can they make of this? Now it's Paulinho. Now it's Rafinha. And the shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Rafinha has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. Well, now it's a race for the ball. Argentina have the chance to go the other way. And they can counter here. Alvarez thinks one through, and he's intervened well there. Batistuta, he is through here. Messi has a shot, and he has kept it out somehow. Messi is offering a wry smile there. That has been knocked clear. No, he didn't quite meet it right. Corner number 2 then. Messi with the short one. Hits one! Now, who's going to be first to this? Brazil are looking to go forward now.
Foot in. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, that's well spotted. He's a sharp little ball here. Argentina are looking to break at pace. Nicely weighted ball. And it's Messi. Messi will... And Messi! Oh, denied brilliantly! Messi really must be thinking what he has to do to score there. So, third corner of the game. And he's had a shot! It's loose, and there's a race for the ball. Opts to play it back. He's having a go! And that's off target. It was very much worth a try, and I've seen worse. That should tee him up nicely for his next attempt at least. And back to the keeper they go. No, that's been intercepted. Martinez. Pass is intercepted. Marquinhos. And he cuts out the supply. Oh, that looks a cracking ball. Alvarez! It's in! A two-goal cushion, and it's looking safe! And that'll be the final action of the first half. Brazil would seem to still be getting over the OG. It was an honest mistake, and they've got to move on. Well, you'd have to say it's a game that has very much lived up to the pre-game expectations. Passions running pretty high, rivals going at each other 100 miles an hour. You wonder whether they can keep this up. And hostilities have resumed at the start of the second half. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Driving on and making good progress. Bumps him off it and wins back the ball. Batistuta has a look to the possibilities, but in the end... Paulinho! There's a goal! The second half sparks straight into life. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Paulinho demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot in. Decent hit! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. He's going for goal! No, he's missed it. Well, Peter, he clearly felt he was being invited to shoot, and it wasn't the worst decision he could have made. Ibanez. Oh, that pass isn't the best. That is good alertness. Messi. Batistuta. And Batistuta! Argentina have a free kick. Well, that looks like a final warning. Still no card. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. Punched away. Garnacho! They want to be quick to recover this. Interesting ball. Alvarez. Well, he got rid because he was under pressure. Garnacho! A collective sigh of relief from the defence.
Great defending, strong and determined. Brazil are definitely going about this the right way. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Looks to clip it forward. Oh, this looks sharp. Brazil may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. He's in a good position here. Neymar! Now he wants to get in on the act here. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. He could be in here. Chance to shoot. Can he finish? And the assistant referee rightly gives him offside. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defence. And Batistuta! Oh, the ball's run loose here. So their fourth corner of the game. Not pretty, but it gets the job done. And now a sudden chance to counter. He can run onto that. Face to... And the shot! It's a goal! Right back in it! Almost no time remaining. Game still on. Yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. Batistuta! Magnificent! A finish of true class! And they've got their lead back. You just know there is no stopping that. Well, the technique generates the power in that situation, and once power is assured, any goalkeeper's up against it. Argentina take the lead. I think what we've just seen is further evidence of their resilience and fantastic belief. He's got the shot away! Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And Batistuta! And that would have won it. Well, he's definitely kept the side in the game then. That's really good positioning. They could have doubled their lead there. They're up to 5 corners now. They've played it short. And now they can spring out of defence. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Joelinton proving a very adept defender. It was a good tackle too. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. De Paul, he's got away. De Paul! Oh, just lacked a decent finish. And it's Batistuta. And he's straight offside. He could be in here. Just the keeper to beat. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Garnacho. Argentina probably could have killed things off, but they should be okay here. Great ball, and now the finish! There it is! We thought it was over! It's all square once more! It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an... And Batistuta! Oh, another save. All hands on deck for this one. And he's there to belt it away. He steps in, and that's the end of that. Martinez. De Paul is in a really good position out wide.
They want to be quick here. It's breakaway time. Nicely intercepted. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. That's it. We're going to get 30 minutes more. Well, there was very little between the sides all the way through, so extra time is the correct next step. So a brief breather and then extra time. Senhoras e senhores, informamos sobre uma criança perdida. Atenção, pai de um menino de chapéu azul. Dirija-se ao centro de informações. Substituição no time do Brasil. Camisa 39. Vai ser substituído pelo jogador camisa 14. Substituição. "90 minutes gone and nothing between them still." Brazil displayed great resilience to find the late equaliser that's got them here. Now can they go one better? Now it's João Pedro. Played back in. Big chance! Oh, should have put that away. Well, maybe the tension around this game played a part in that, because he should have put them ahead then. Oh, that's a key interception. Paulinho. Oh, good-looking ball. That's going in strongly. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Vakkotty. Garnacho. Garnacho tries looking up for options on the left. And he gets rid in a hurry. Paulinho. Well, that tackle was certainly sturdy. And it's Dybala. Well, that looks a decent ball. He really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he over... Chance! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. The corner count is rising. That's 6. He's gone for goal! And that is wildly off target. Unsurprisingly, he's been quick to apologise. If you lean backwards, the results are normally high and wide. Pepe. Oh, time, excellent interception. McAllister. They're back in possession and ready to go again. And that's it for the first half of extra time. Yeah, it is coming down to those last 15 minutes. A truly attritional affair that has reduced both teams to near standstill. The saying goes that it only takes a moment to make a difference in this game, but you have to pose the question, is there enough left in the collective tank of either team? And so the last chance to find a winner.
It has been a slugfest. Batistuta! It's loose now and they want to get it back. Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defence. Paredes kept aware, and it is reclaimed easily. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Well, there's the clearance. And here's Batistuta! And that's a real chance missed. Brazil couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Now that's well seen too. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. He's found a way through. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. And he was quick to react. McAllister. Gabriel cuts out the pass. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Pepe has a goal! McAllister still inseparable. We have penalties. Look, I've been in this position myself, and after a grueling game, you don't want to back down if the manager asks you to take a penalty for fear of appearing weak. You can't let fatigue cloud your judgment. It has gone the full distance and then some. It will be decided by penalties. Neymar shoulders the responsibility of the first kick. Oh, it's a really good save. Well, he felt the goalkeeper outstared him there, which gave him the edge. And so the captain steps up. Pick your spot, don't change your mind, and the keeper should be neutralised. Brazil from one behind. Yeah, it's a guessing game for the keeper, and he guessed wrong. Batistuta is the man who's second in line. Oh, what a save! Oh, the keeper's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. The third man in the queue. No! Denied remarkably! Well, he felt the goalkeeper outstared him there, which gave him the edge. Dybala is the third man to step forward. He knew exactly what he wanted to do there and executed it perfectly. This then to level matters. Back off the post. It's a brave attempt, but he really should be getting it on target. Can the goalkeeper come up with a moment? Oh, he's missed it, he's hit the post! He didn't need to cut things so finely. So can he do it? Can he keep them alive? Oh, it's been saved! And that's it! Brazil fall short in the lottery that is the penalty.
Hello and welcome to everybody. It's an absolute thrill to welcome you to this day one clash, and no day of course engenders hope or optimism more than this one. Optimism which could dissipate at a rate most alarming or last all the way to the latter stages. We shall see. And expectations are rising and decibel levels are rising. The noise is quite something. You can feel what football means to the people in this part of the world.
The action has already started. Rafael Leao. João Neves providing an outlet on that flank. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, this team has a great engine room in the shape of this guy, Schum. Tries a shot! Oh, nearly, but nearly is nothing. A more than decent attempt, Peter. They've got to be quick moving this forward. That is good alertness. Cristiano Ronaldo. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Chips it through. No, he's just misjudged that one. Olise. And the ball is out of play. Mbappe, Griezmann, Olise! And for a moment, time stood still. Certainly made himself a big nuisance in applying the pressure to force the error. Mbappe proves too strong. Zaire Emery. Oh, he's through the middle. Mendes kept aware, and it is reclaimed easily. If you have just joined us, well, you've missed no goals. No luck with that dink over the top. Looking for options for movement. Engages and forces him off the ball. And he cuts out the supply. Nice sequence of passes, this. Looking tidy in possession here. And that's an excellent interception. Challenged just a bit on the firm side. He's found a way through. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. There's the shot! A real chance and a real let-off. Portugal were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. Jota. That's been cut out, well played. Ruben Dias calmly anticipates. Spread out to the left. Back into the middle. Ruben Dias cuts it out. Vitinha. And here's Griezmann. And he's in on goal. Shapes to shoot. Olise! Goal! France! And France are in front. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer. Great hit! It's loose now and they want to get it back. Oh, and that is really good tenacity.
And we have our very first corner. Portugal are looking to go forward now. And here's Barcola. And he's there to retrieve it. Jota. Tchouaméni makes the interception. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. There's no flag. Too much on it, and that's the keeper's. And that has put paid to that. Now looking to orchestrate a counter. France are 1-up and looking surprisingly comfortable. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. France clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Just eases him off the ball. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he was quick to react. Olise is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Oh, that's a key interception. And the half-time whistle goes. Well, a very decent watch up to now, but just the one goal so far. It has been competitive and combative throughout. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak may be all it needs to change it. France head into the dressing room pleased with the thought that they have that all-important lead. Analysis to come during the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. France carrying a one-goal lead. Spread neatly. And that is as far as they're going to go. Rafael Leao. Now it's Diogo Jota. Zaire Emery does really well to win the ball there. And France can counter now. Jota. Oh, this looks sharp. Oh, no, that was never going to make it. That's headed upfield. Now it's Mbappe. Griezmann. Lovely. Can he finish? Goal! 2 up now, and they are cruising. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. So that's 2 now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. Ruben Dias did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Griezmann. Olise. Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? They've got to make this nice and quick. Le nombre de spectateurs pour ce match, 71 France have turned up. And he'll shoot here. Good try, very good try in fact. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. À sa place, le numéro 4. Dembele with a definite foul there. Stood up well to him there.
Mbappe. Now it's Griezmann. A hefty challenge, but fair enough. Oh, shooting chance! And they're back on the ball again. And that's another good win of the ball. Olise. Here, Olise! And that certainly packed a punch. That has not gone well. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Oh, that just required a bit more oomph to reach its target. And the pass is intercepted. Griezmann. Diogo Costa catches it safely. Oh, nicely intercepted. France perhaps contemplating their next change here. Shot could... It's Griezmann! Fair attempt, just the wrong outcome. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. João Cancelo for Pedro Neto. Portugal seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. That central route forward is just a no-go zone. Pinches it off him. Olise. Great Griezmann! And it's there! And they are cruising away. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed.
you